அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாம் சம் கெட் satisfied. சிலர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சில பெரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் இருக்கும்படி அப்போ தென் தே வில் லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அது இதுக்கு தானா நாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், இவ்வளோ தியாகம் பண்ணினோம், இந்த இதுக்கு தானான்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து வரும் பொழுது யூ லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். Okay, okay. Fantastic. So there is a difference of they are coming different family background and different concept and different way of lifestyle. When they are mingling together, that is makes them to soon they get okay. We are nothing. What you are saying, like we don't have any individuality. We are losing and we not understanding each other. Like that, so many points are coming between them. That's why making them to lose interest in between the years. That is your idea. Am I right, Mr. Joseph? எஸ் சார். Really ஈவன் fun. இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ என் பர்சனல் லைஃப்பில் பிஃபோர் மேரேஜ் எங்களோட இன்லாஸ் ஃபாதர் இன்லோ, ஸோ ஹி வாஸ் டாக்கிங் ஸோ வெரி பிக் அபவுட் திஸ் சார் பிஸ்னஸ் இருக்கு, ஃபேமிலி இருக்குன்னு பெருசாக பேசினார். அதே மாதிரி அவரோட வீட்லேயும் வந்து இன்னும் ஹி வாஸ் ஹைலி எக்ஸிஜரேட்டிங். அப்போ நாம் போய் பார்க்கும் பொழுது லிட்டில் பை, பிகாஸ் யூ கேனாட் லேர்ன் எவ்ரி திங் ஓவர் நைட், ஸோ இட் டுக் சம் டைம் டு ஸ்டடி ஹிம். அப்போ அது அந்த சொன்னபடி ஒன்றுமே இல்லை. சொல்லி அது அது 1 second, ஒரு Jafar साहब, எஸ் 1 second. Talk in English. दिनेश जी थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए आपका. I want all of you to kindly mute your mic so that the glitch will be avoided. Continue, sir. Jafar sir, please continue. so is there a problem in the language or should I speak in English or Tamil? I can speak both. Yeah, English, English. it's in English, sir. This program is specially designed in English. Right. Okay, ma'am. This so before marriage, my the father-in-law, the family, they were talking big of them, very high about them. So and similarly, he used to boast பண்றாங்க. அதே மாதிரி மற்ற mother-in-law அவங்க எல்லாம் they say we are related to so it's such a big family அப்படின்னு. And once you moved into their family, because we lived with them for about some time, say about for 1 year till my first baby was born, so we were living with them, with my in-laws. Then little by little I learned but he said was completely wrong or or false, you can say. So then is it, but he said then you come to the feeling like so then you lose interest. Then after that we lose respect also. After these fellows are lying before that, right? And so when you take that the personally also, now see when you take about the sexual part before marriage, we were thinking that was the you can say that was something very religious and highly religious kind of activity. But after some time you feel that this is also nothing. It's a routine activity. So then you lose some interest. So then again the interest will build up once the child is born. Then our attention is towards the child, upbringing of the child, the what the child's need. So that's what I feel. It my personal experience is that. Good, good. Um, Okay, ma'am. Fantastic, Bhuwana, ma'am. fantastic. very Yeah, good. I'm there. A very fantastic experience. After marriage, we have to mingle with the not only our wife and wife family also. There we may get some likes and dislikes. About that, Mr. Jafar told. It's really a good point to discuss here. Nice. Thank you very much, Mr. Jafar. Next, I like to talk to you. I'm calling Mrs. Jayalakshmi to talk about the topic why couples lose interest in 1 year after marriage. Can you, Good morning, Jayalakshmi, are you there? ma'am. Yeah, good morning. Good morning, Sundaram sir. Good morning, Jafar sir. I felt like a lack of understanding. Actually, as women, we expect a little appreciation and we expect somewhat affection and love. But when after a period of time, I felt like most of the men they doesn't know how to express their emotions and feelings in the way of conveying their love and affection. I'm saying about more than 50-60 percentage are like that. What I have come across. And ego, nowadays women are equally
independent like men, and they don't want to get dominated by a man because they are yearning as a partner. They are yearning, and they are means they don't want to get dominated by a man as we were in the early 80s and 90s. Now the scenario is different. Only the love and affection can change this scenario, I think. As what Jaffa has said, after a 1 year period, after a woman get they deliver a baby, her interest moves towards the kid, and there will be again a lack of interest between the couple. So this kind of problem can be overcome only when the two people are mutually understanding, and if they keep giving love and care, some kind of appreciation, and the women expect some kind of appreciation, love and affection from the men. What I experienced in my life is that. Thank you, sir. Thank you very much, Jayalakshmi. You told from ladies' side, really correct. Every ladies will have some expectation towards their husband. So especially in this first part is love. The love and affection they expect from the husband. If it is not coming properly, the way the lady is expecting, if my husband have to pamper me like that, every lady may think, but the husband may not know that. So that makes them to be some interest, losing the interest, and the dominating husbands may make the woman to lose interest in the life. This is the point what you put. It's really good, and we will still discuss about this, and Sundaram sir will answer for you some of the points. Over to Sundaram sir. Very good point. The Jayalakshmi has talked about it. It is right. What actually happened is after the even during the period of uh, that copulation, period where they have sex and where the romance is alive. What actually is, there is a sort of current which makes them run. It is not that something else is making them run. I always, you can see in my YouTube, there are 1,000 YouTube videos where I say there are four stages of life. Stage one is the first stage is like a sex hormone stage. The sex hormone stage is a stage where it is not at the first 5 years, 10 years. It can be at 30s, at 40s, or even at 50s. Because he for him his adrenaline content is so high, or his sex hormone content is so high, he doesn't want anything else except that. I'm not telling it is men; it can be women also. So what actually happens is they are run by the first phase of life. They may be in 30s, they may be in 40s, even there are people in 50s. They come here and they go to doctor, andrologist. They get their equipment repaired and they start that because they are stuck up at that mental level. They are stuck up at that mental level. They say, "Oh, nothing else. मुझे यही चाहिए मुझे बस उतना ही." And he is rich enough to operate himself, get the thing done, and goes ahead. So I'm not telling it's right or wrong, but what actually happens is the gap I have seen in my couples counseling is coming from slowly the what do you call the aversion towards the husband. Okay. Husband says, I'm not telling they are in the same hut and the same shelter. It is not an aversion, physical aversion, the psychological aversion, and many questions that comes in the mind of the young mother. See, I am begetting a kid for him. I have so much trouble. Why can't he be with me? Why can't he at least inquire about me? Why can't he message me? Why can't he ask about my baby? And that too, they have their own expectations. Where just only as you told, as Lakshmi has told, men cannot express properly. And women want that is the irony of relationship is men want to do something which he cannot do. Woman expects from men what he cannot do. And as she told, the understanding takes almost a decade. In my own life, I am 60 plus now. After learning NLP only I understood that. Maybe in the age of 35. By nature, I'm an introvert. The introvert is a blessing that we give many things away to freedom. My wife was an extrovert. Therefore, it went on. That the built-in competencies went on. But when you look at the level, did I participate with my wife? Yes, I have participated by my basic nature of my mother and father.
But with the knowledge, with the love, with the appreciation, I don't do that. I didn't do that. It's not I don't want to do that. I didn't do that. But now I take care of it. I know that now I know what will happen. And these are the people to look for lot, nothing but love and affection. You go touch them, they're very happy. You go inquire about them, they're very happy. The more and more you take their name, they're very happy. So that nothing in my suggestion to all husband and wife, you just go on repeating her name, that's all. See matter what is it every time you're calling me, that means when she's telling you you're calling me, you don't call me, that means she wants you to call him more and more. The same thing will happen. That is what I talk to my young couples. So what Lakshmi told is correct. She wants him, but see the another irony is this person has to earn. See, when I do the same couples program on because all the country, I ask one question to all these young men because I told you I was working for BHEL. I was a general manager, HR there, and I was a training head. Then I made this programs compulsory because that company has a lot of freedom for us, and we made counseling program compulsory every year. I think around 1,000 people had the counseling program, then advanced counseling program, advanced relationship program, and every year still my company calls me and gives me the first year married couples. They have a list of married couples. They say, sir, vanditanga vaanga, around 30 places crossed you come. So I go and do the seminar. At the time, I ask one question to them. The most of the complaints are they're very busy, they're working for the company, they're not taking care of her, they're not doing this, they're not doing that. Okay, so then I ask them one question. Okay, I understand you. I have one question to ask. Question number one is, your husband is working in BHEL, isn't it? Before marriage. Ah, yes, sir. You know his status, how much he's earning, what will be his future. Am I correct? Assume that person is not working for BHEL, or assume that person is not working as an executive or as a person, as he is not earning, how many of you would have accepted the same person? I want you to raise the hands. Not a single girl's hand goes up. It's not a single wife's girl's soul. That means what? I have accepted my husband as a earning member. Somewhere in subconscious mind, I want a status. I want a status for my would-be child. So that is the irony. One side you want your husband to earn, but the company demand is more high. Another side you complain, sir, every time he's not looking at it. That is the truth of every person's life. And how to find out the gap in between that stress. Okay, I was telling to I think sort of Dinesh சொல்லிட்டு இருந்தான் இல்லையா? I was telling Dinesh that my young couples, my IT most of my couples are young couples. They do not have time to look into each other. They do not have time to inquire about each other end to end, day morning till night. They are on laptop or work from home. Kid comes undisturbed. Wholeheartedly, their first preference is job, second preference is children, and they sleep only on somewhere on Friday end. So that is the status of this couple that is there throughout the world. So, but there are couples of your age, Lakshmi's age, Dinesh's age, okay, and Paul's age, who find their own secrets of relationship. That is where we are trying to explore. That is where I say, no, yes, that is where what you are telling is correct. As Lakshmi has told, Ian, women are all earning. They are economically independent. They don't want that status of earlier. The model of my parents will not work for my kids or grandkids because my parents were not educated. My granddaughters were educated, and they were not they did not have so much options. See, if you ask me what are the good things, and me and Zafar Saab learned it, I learned from Dilip Kumar and Raj Kapoor. I didn't have anybody role models at that time. I didn't have any role model. I had Gregory Peck as my model. These are the people, and I had to wait for 6 months to see my model. But here now you have in your mobile, every person is having an option. Is not to get spoiled. If he presses one button wrong, he may get spoiled, and the same button second time he may land up in jail. So that is the where it is a must for every husband to get update himself. If he's not updating, one more generation will suffer. This is what I just want to share. These are the thought that came to me after the ideas triggered by Jafar Saab and Jayalakshmi Madam. Thank you very much. Mona, you can continue. Yeah, really nice. Sir. We are learning so many things. Next, I like to call Mr. Dinesh Kadar. Mr. கதை Dinesh, I like சொல்லட்டுமா to Kadai Sollatuma. Yeah, ஆமாம். Sollatuma. ஆ
அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஐ வுட் லைக் டு டாக் இன் தமிழ். ஏன்னா இந்த தலைப்பை வந்து தமிழ்ல பேசினா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளா என்னோட என்ன எண்ணங்களோ அதை வெளிப்படுத்த முடியும். அதை வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கறனால கோ வித் ப்ரிஃபர்ட் வித் இன் தமிழ். It's okay, sir. Today it's okay. Actually, we are having Tamil program at evening. Today, especially, we are doing it English. Even though it's okay, you can continue. No problem. ஓகே மேம், தேங்க்யூ. வெல்கம் சார், பேசுங்க, நோ ப்ராப்ளம். பெரும்பாலும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எல்லாரும் ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம வேலைக்கு போறவங்களா இருக்கட்டும், அங்க இருக்கிறவங்கள நம்ம அனுசரிச்சு, இப்ப ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருந்தா நமக்கு என்னாச்சு மோனா? Mona, I'm not able to hear anything. காரணம் கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் பலதரப்பு காரணங்கள் வந்து சொல்றாங்க. என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து அவங்க முன்னாடி இருந்த காலத்துல வந்து பெண்களுக்கு வந்து அவ்வளவு உரிமைகள் வந்து கொடுக்கப்படவில்லை. இப்ப கொடுத்துருக்குது, அவங்க கேள்விகள் நிறைய எழுப்புறாங்க. அதனால 2 பேத்துக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் வருது. அது லீட் டு டைவர்ஸ், அது மாதிரி என்னென்னமோ காரணங்கள் சொல்றாங்க. ஆனா நல்லா வாழக்கூடியவங்களும் வாழ்றாங்க. அப்ப அவங்க வந்து படிக்காதவங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸே வராம இருந்திருக்குமா? கண்டிப்பா வந்திருக்கும். நல்லா படிச்சிருந்திருப்பாங்க. ஆனா என்ன அப்படின்னா, ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த சில விஷயங்களை வந்து வெதர் இட்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து அந்த 1 வருடம் 2 வருடம் அப்படின்னு ஒரு காலநிலை இருக்கு. ஒரு 3 வருடம் 4 வருடத்தை சிலர் தாண்டிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். முதல் இதே வந்து நம்ம நம்ம வேலை இதோட வீட்டை கம்பேர் பண்ணிக்குவோம். ஒருத்தர் ஒரு இதை வந்து நல்லா செய்யும் போது நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி, தம்பி நீ நல்லா பண்ணிருக்க, இன்னும் நீ பண்ணு, உனக்கு நான் வந்து அடுத்த வருஷம் ஹைக் நான் தரேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்றோம். அதே சேம் அப்ரிசியேஷன் நம்ம காலையில சாப்பிடல அந்த இட்லியோ தோசையோ நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படிங்கிறது அடுத்த பிரச்சனை. இன்னைக்கு சட்னி நல்லா இருக்கு, ஆனா தோசை மட்டும் கொஞ்சம் வெந்திருந்துன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். தோசை வேகலைங்கிறத நான் சொல்லணும். ஆனா தோசை வேகலைங்கிறத மட்டும் நான் வச்சேன்னா அது வந்து இட் ஹர்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரியாது, செகண்ட் டைம் சொல்லும் போது பெருசா தெரியாது, சொல்லும் போது டெய்லி இதை சொல்றாங்களே. அதே இன்னைக்கு நீ வச்ச கார சட்னி சூப்பர், ஆனா தோசை வந்து நல்லா வெந்திருந்ததுன்னா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கார சட்னி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு மனசுல ஒரு ஹாப்பி இருக்கும். நாளைக்கு தோசை அவருக்கு நல்ல முருகலா எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோசை அடுத்த நாள் முருகலா வரும். இந்த இந்த ஒரு ஹேபிட்டை வந்து நம்ம நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுறோம். உப்பு அது இதுல சொல்ற மாதிரி ஒரு பாட்டுல அழகா சொல்லுவாங்க, நீ அழகா இருக்கிற ஒரு பல், ஒரு அவளுக்கு வந்து கேப்பான பல்லு, அதை வந்து பாட்டுல அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பல் தள்ளி இருப்பதுதான் உனக்கு அழகா, ஓட்டப்பள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கிண்டல் பண்றது அந்த பாட்டுல அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பல்லு அழகா தள்ளி இருக்கே, அந்த கேப் தான் உனக்கு அழகோ அப்படின்னு. அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல பொய் சொல்லணும். பொய்ங்கிறது வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஹெல்த்தி லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி, ஹெல்த்தி லைஃபுக்கு இந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப இது கொடுக்கும். இது வந்து ஒரு நல்ல பாண்டிங் வந்து ஒண்ணு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட ஒரு இது. இன்னொன்னு அனுசரிச்சு போறதுதான். இப்ப முன்னாடி மேமோ சாரோ சொன்ன மாதிரி அவங்க வேற என்வரான்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, ஒரு நியூ என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த என்வரான்மெண்ட்ல அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு டேக் சம் டைம். அந்த டைமை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். சிலர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பழக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். காலையில வந்து அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அவங்களை பெட் காஃபியோட எழுப்பியிருக்கலாம். இப்ப அவங்க வந்து உங்களை பெட் காஃபியோட எழுப்பக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அவங்க மறந்துட்டு அந்த அன்னைக்கு தூங்கி இருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அவங்க அப்பா அம்மாட்ட நம்ம வந்து கேட்டிருக்கணும், உங்க பொண்ணு எப்படி வளர்ந்தாங்க, என்ன மாதிரி இது பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட நம்ம அனுசரிச்சு, ஓ இவளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கோவம் வரும், அப்போ வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு புதுசா போகும்போது அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணவங்கிட்ட நம்ம கேட்போம், சார் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி என்ன ஏதுன்னு.
அந்த பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட வளர்ந்துருக்கு. ஸோ மாமனார் மாமியார்ட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசணும். அவங்க வந்து எப்படி, எதுக்கு கோவப்படுவாங்க, எதுக்கு சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்ப சந்தோஷப்படுற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கோவப்படுற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், எதுக்கு ரொம்ப கவலைப்படுவாங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம அந்த சந்தோஷமான விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த விஷயத்த அவங்களுக்கு பர்த்டேக்கோ இல்ல ஒரு கல்யாண நாளுக்கோ இல்ல ஒரு நல்ல நாளுக்கோ ஒரு கிஃப்ட் பண்ணி அடடா எனக்கு பிடிச்சது அவர் கிஃப்ட் பண்ணி இருக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாண்டிங்கை வந்து கிரியேட் பண்றது. ஆக்சுவலி வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து பேசணும். ஆக்சுவலி வந்து செக்ஸுக்கு உண்மையான மீனிங் வந்து என்னன்னா லவ் மேக்கிங். நம்ம நெட்லயே வந்து லவ் மேக்கிங் அப்படின்னு அடிச்சோம்னாவே அது செக்ஸ் அப்படின்னு வரும். வெறுமனே நம்ம செக்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு பாண்டிங்கை வந்து நம்ம கொடுக்காது. நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு இயர்ல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போயிடும். நம்ம லவ்வோட ஒரு காதல் கலந்த காமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுல வந்து அப்படி இருக்கும்போதுதான் வந்து அந்த பாண்டிங்கை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்றோம். எவன் ஒருவன் அந்த ஒரு வருடத்தை இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டம் இது நஷ்டம் என்னென்ன வருதோ அந்த வீட்டுல நம்ம நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து டேக்கிள் பண்ணி கடந்து வராங்களோ அவங்க லைஃப்ல அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் ஓவர் நைட்ல வந்து சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்துல வந்து கண்ணதாசன் வந்து அழகா ஒரு வரிகள் சொல்லியிருப்பாரு. கணவன் மனைவிகளுக்கு வந்து சண்டை வருவது வந்து சகஜம், ஆனால் சண்டை வந்தால் அந்த இரவே வந்து உடலுறவு செய்தால் அந்த சண்டை வந்து அது மனசுலே தங்காது அப்படிங்கிறத வந்து அழகா வந்து ஒரு இதுல சொல்லியிருப்பாரு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு லவ் அந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகும் போது அந்த சண்டை இதெல்லாம் இருந்தாலும் அடிச்சு தூக்கி வீசு, அந்த இடத்துல ஒரு அன்பு மட்டும் பிறக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவார். காமம் என்பது காதலின் உச்சநிலை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி நம்ம இன்டெலிஜென்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க, புத்திசாலித்தனமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். நான் இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டக்குன்னு கோவப்படக்கூடாது, டக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லிடக்கூடாது. என்ன தோசை விட்டுருக்குற வேகல, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான், ஆனா இதுக்கு இந்த வச்சுக்கலாம். கேர்ஃபுல்லா அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது நமக்கான இடம் வந்து அவங்க மனசுல வந்து அங்கீகாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒவ்வொன்றா தான் ஏற்றணும். கேம் வந்து ஒவ்வொரு லெவலா தான் தாண்டணும். எடுத்த உடனே ஃபைனல் லெவல் நம்ம விளையாட முடியாது. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு லெவலும் விளையாடும் போது நிறைய வாட்டி அவுட் ஆஃப் தான் செய்வோம், நிறைய வாட்டி கொஞ்சம் இது வரும். இன்னைக்கு கோவப்பட்ட ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து கேம்ல வந்து அவுட் ஆயிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேர்ஃபுல்லா இருப்போம். அந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபார்ம் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு, அந்த இடத்துல நம்ம ஈஸியா ஜம்ப் பண்ணி தாண்டி போகணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த கேர்ஃபுல்லா அந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்றது, ஒவ்வொரு நாளையும் கேர்ஃபுல்லா நம்ம எடுத்துட்டு போறது, இது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கிறதா. என்டையர் லைஃப்லயும் நம்ம இப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவங்களும் உங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நீங்க வந்து கொடுக்கணும், அவங்கள நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா யாருமே தவறு செய்யாம கிடையாது. தவறுகள் வந்து இருக்கும். தவறுகள் வந்து என்ன சொல்றது, அக்செப்ட். அந்த அக்செப்ட் தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், நான் வந்து யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் நான் போய் சண்டைக்கு நிக்கல. அவர் செஞ்ச தப்புக்கு என் ஒய்ஃப் தான், என் குழந்தை தான், இதுதான். நம்ம போய் ஸ்கூல்ல போய் கையை கட்டி நிக்கிறல, பையன் தப்பு பண்ணிட்டாங்க சார், இந்த ஒரு வாட்டி மன்னிச்சிடுங்க சார், நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் தப்பு செய்யாம பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அதை வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் இதுலயும் வந்து இது பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் நம்ம டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை இது பண்ணோம்னாவே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச 1 இயருக்கு அப்புறம் தான் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அவங்கள வந்து நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம். எல்லாரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நம்ம சலிப்புத்தன்மையும் அதிகமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த 1 இயர் 2 இயருக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து நம்ம மனைவியை வந்து நம்ம வேற ஒரு கோணத்துல ஒரு அழகா வந்து பார்க்கணும். மனைவி வந்து ஒரு கணவனை வந்து வேற ஒரு கோணத்துல அழகா பார்க்கணும். இவர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட் ஒரு இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் வருவார். அவர் வந்து எனக்கு வீக்லி எனக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் 6 நாள் வந்து அவர் பிஸியா இருப்பாரு, சண்டே எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு. நான் 6 நாள் பிஸியா இருப்பேன், 7வது நாள் வந்து அவ எனக்காக வெயிட் பண்ணுவா, அதனால 7வது நாள் அவளுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு 2 பேருக்கு அந்த மியூச்சுவல் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த 1 or 2 இயர்ஸ்ல இந்த சலிப்பு தன்மைகள், அவங்கள பத்தி புரிதல், இவங்களை பத்தி இவங்க புரிதல், இதெல்லாம் வந்து வளர்த்துட்டோம்னாவே அந்த 2 வருஷத்தை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம இதுல சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் உனக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் தான் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சப்ஜெக்ட்ல சொல்லும் போது, ஒரு டிகிரி படிக்கும் போது சொல்லுவோம். அது மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் 1 or 2 இயர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. அந்த அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இதுல டிராவல் பண்ணோம்னா அடுத்து ஈஸி அதை கிராஸ் பண்ணிடுவோம். நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் லைஃப் இப்படித்தான், இதுல வந்து இங்க ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும், இங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கணும், இது வந்து நல்லா ஹைவே, இங்க நல்லா ஸ்பீடா போகலாம். அது மாதிரி வந்து நம்ம புரிய ஆரம்பிச்சிருவோம். லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் தினேஷ்.
what you told, I grasped so many information from you. You Thank you. win the house and you can win the world. It's really fantastic word what you explained. And appreciation. What is my point? Appreciating the spouse is very important, especially for them. They have to appreciate their wife like genuinely. Maybe it is a healthy life. What you told. So genuinely, we have to appreciate our spouse such a way which helps them to be. You win the heart and you can win the world. That is my point. I'm here. How to win their heart? That only using words carefully and the love and affection you have to show. Even though like it's like a game. If we are entering a game while learning a game, we may do lot of mistakes. Then we found how to play a game like that. We can hold uh, this spouse character such a way. You have to understand them, and you can understand through their in-laws house. Everything, whatever it will be, every point is useful for this forum. Thank you very much, Dinesh. Thank you. You Thank told a lot of things. Thank you very much. And next, I like back to Mr. Sundaram. தினேஷ் தேங்க்யூ. அருமை அருமை, சூப்பர். ரொம்ப நன்றி நான் சார், நன்றி. உங்ககிட்ட இருந்து நான் இது எதிர்பார்க்கல. பட் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு 20 இயர்ஸாக கப்புள்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஐ ஹவ் பின் டூயிங், அண்ட் வெரி 90% குட் சார். அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் ஒன்லி உமன், 10% is men. Okay. எஸ் சார். அதுக்கு இன்னும் ஆன்சர் கிடைக்கல. ஐ காட் அன் ஆன்சர் த க்ளூஸ், பட் யூ ஆர் an exception. Maybe that all this good thing goes to your parents and the way they have brought up, and nothing else, nothing else. Really, thank you. You brought a lot of parallels between organization and running an organization, running a family. Yes, as you told, அப்ரிசியேஷன் இஸ் த மஸ்ட். அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுப்போம், ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுப்போம், ஒரு டூர் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. சம்வேர் வி ஃபைண்ட் அன் இன்சென்டிவ். தெர் இஸ் a lot of slots. I worked in BHL. இந்த பசங்களாம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க சபார்டினேட்னா, 2 பேரும் டூரில் அனுப்பு அப்படிம்பேன். என்ன ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் என்ன சார் பண்ணோம், ஒன்றும் பண்ண வேணாம், போயிட்டு வா அப்படிம்பேன் நான். ஏன்னா அன்றைக்கி என்னன்னா, அந்த டூரில் போகும்போது முதலாவது கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். ஆனால் பட் they are dependent on each other. And intentionally I send them in train. I don't want them to go by flight. Flightலனா உடனே வந்து they reach destination. இங்கேருந்து டெல்லி போகணுமா, ஹைதராபாத் டு டெல்லி, யூ கோ. சார் என்ன சார் ஃப்ளைட்லாம் கிடையாதுப்பா, நான் உனக்கு வந்து கோட்டாவே இல்லாமல் நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், நீ போகிறதா இருந்தால் போ. அங்கே என்ன சார், ஒன்றும் பண்ண வேணாம், இதை டெலிவரி பண்ண அது வந்துரு, அங்கே ஒரு 2 நாள் சுற்றி பார்த்துட்டு வா. அதில் அது வந்து நிறைய பேர் அப்புறம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ட்ரெயினில் போகும்போது ஒன் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அதர். அங்கே வேறு ஒருத்தருமே கிடையாது. ஸோ வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ், அவனுக்காக வேண்டி இவனுக்காக வேண்டி அவளுக்காக வேண்டி இந்த பொண்ணு பண்ணும்போது தேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இத்தனை நாளும் நீங்கள் என்னன்னு கேட்டால், யூ ஆர் சீன் த ப்ரொஃபஷனல் சைட் ஆஃப் யுவர் கொலீக், த ஹியூமன் சைட் யூ டிட் ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. And the intimacy zone, when the person moves into intimacy zone, then there is an opportunity of understanding at the intimate level. Otherwise, the social zone, I'm good morning, good afternoon, good evening, good night. Okay, take the salary. Okay, that is very different. That's a good point which you brought out. And appreciation, yes, what you call the deposits, no? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. தோசை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. வெரி குட் பாயிண்ட், தட் வெரி குட் பாயிண்ட். தட் இஸ் அண்ட் மெனி திங்ஸ் யூ ஆர் டோல்ட். நோ, அதில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி தி NLP இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் சைக்காலஜி. அதுதான் என்னோட பிரேக் த்ரூ பாயிண்ட். அதான் மை ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் NLP. And I tell to my client, I take a few clients and I tell them results are not coming, there are only 2 mistakes. NLP has never failed. NLP is a research-based psychology where results are 1 plus 1 is equal to 2. If I am not producing results, there are 2 mistakes. I am not teaching you properly, or you are not listening. There is no third mistake. So, அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the language, the word you use changes your harmonic connections. உள்ள ஒரு ஹார்மோனில் oxytocin, cortisol, there are many hormones. It's not a language, the language you are doing. By languaging the language, உங்களை அறியாமல் நீங்கள் என்னன்னா உங்கள் பார்ட்னருக்கு you are changing the tonic, the harmonic level நீங்கள் வந்து you are answering it. And all the people who appreciate, they have got a very good relationship. நீ நல்லா சொன்னீங்க. And same thing, another point I liked is, what do you do? Suppose you want to know the background of the colleague, what do you do? Suppose I want to recruit somebody.
I will get இந்த பசங்களை கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. Then we take the investigation agency help and find out his background. அவன் engineering college படிக்கும்போது இருந்தானா, whether he is a part of some sort of underground activities, and we get all the results. We talk to the mother separately, we talk to the father separately. அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன point very very I really resonate with you, Dinesh. If you want to Thank you. know about your wife, find out from their mother, from their sister, from their whomever it is. அதே மாதிரி தான். அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் நோ தர் பேக்ரவுண்ட். நீங்களே உங்கள் பேக்ரவுண்ட் டிஸ்கவர் பண்ணால் ஒரு 10 வருஷம் ஆகிடும். That is a very very good point. And the third point I would like to share, என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, there are 2 points which I want you to work out. The number one is, நம்ம வந்து ஒரு suppose I am many of the salesmen, they sell a good product to you, okay, and afterwards the salesman goes and report to boss, sir நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து I have done my target, and then they measure last 3 months என்ன complaint வந்திருக்கு, complaint வரல, okay, very good, our product is very good. Number one, the complaint has not come because it is not the product is good, it is that person doesn't have time to give you the feedback. So just because feedback is not coming, you cannot assume the product is good. புரியுதுங்களா? ஃபீட்பேக் வரலன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்கள் ப்ராடக்ட் குட்டுங்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த கப்புள்ஸில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் வே ஐ வாஸ் டெல்லிங் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் 5 years couple. In the first 5 years, in fact, my dedicated to first 5 years couple. 5 yearsக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்ஸ் ஒன்லி வென் யூ பிகம் அ மதர் ஆர் வென் யூ பிகம் அ அது வரைக்கும் எல்லாமே என்ஜாயிங் தான். அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, we don't get all the youngsters in our group. Is a mother or a father, அவங்க தான் வருவாங்க இங்கே. ஏன்னா மதர் ஆகும்போது தான் அந்த 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 ஒரு பெயின் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் வந்து பையன் வந்து உலகம் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவான். அவன் அவ்வளோ ஈஸி இல்லைப்பா என்ன இது பண்ணுறது, உங்கள் அம்மா அப்பா இப்படி தான் கலந்து வந்தாங்க, அது மாதிரி நீ என்ன வளர்க்கணும், ஆச்சி தாத்தா பாட்டி எல்லாரோடைய தூக்கத்தையும் எடுத்து விட்டுருவான். he will make you a real man. அதனால வாட் ஆப் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஜஸ்ட் மேரிட் ஹூ டசன்ட் பர்த் இட். அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து தேர்ன என்ஜாய்மெண்ட் மோடு, தட் தேர்ன என்ஜாய்மெண்ட் மோடு. அதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கப்புள்ஸ் which I have seen as after 5 years of married life they have an obligation to continue. Maybe financial obligation இருக்கலாம், or maybe children obligation இருக்கலாம். Okay, even though they have happiness, they don't want to reciprocate. In the process they learn. In the process they learn. That is where they can. I know a case I was sharing with Bora. The couple, a mother, single mother with a very great difficulty. She got her. That girl was working as an IT leader. I think project lead or something like that. No, she was a team leader. So what happened after marriage? The next day she told the mother, "Mom, I will not go with the guy. Why? I don't want to tell the reason. Just you honor me. I will tell you afterwards." And this things went around the whole family, and the family were perturbed. They don't know what to do, and the mother was at crossroads because she has borrowed money, and because she was a single mother, she didn't have the support of the husband. So she has borrowed and she has done that. So what to do? So she did all the then friends counseling related, nothing worked. Then she came to me. Then I told me, until unless your child is talking to me, I cannot do counseling. Is not just telling what I feel. It's not motivating. It's not inspiration. It is not my model work. Therefore, you have to do that. Then I told her, until unless you talk to me. Then the girl came. You know what the condition? The first girl told me, sir, you don't talk to my mother. You just ensure me that you will not talk to my mother. You will not tell to your mother. Then I told, ma'am, you have come for help, professional help. Okay. Tomorrow, the only person in the world who is going to help you from police station to graveyard is your mother only. You agree with me or not? Yes, sir. Then how do you say your mother has put so much effort and she has bought you? You first tell me why you don't want to go to the husband, and if it is convincing for me, I will not tell her. Because I already told my mother, I told your mother that the privacy is to be there. She has agreed for that. But if it is not convincing, in front of you, I will tell your mother, and you will tell in front of me. Then only we can go out. The same thing has happened. You know, what was the girl telling? The girl was telling me, sir, and these girls are very, very, what do you call, very shrewd. They went to Google, she saw all my biography in my website, and she did a lot of homework, went to my YouTube. She was telling me, sir, you like your mother very much, isn't it? Ah, yes. And this has happened in your life, isn't it? Yes. So same thing, sir, same thing. Her mother, the boy's mother, is not respecting me. How can I go with that? I told, yeah, you are right. I can feel for it. And I was, as usual, I went to the inquiry process of asking things. Then you tell me 3 incidents where you had a difference with your mother.
What incident? I want to narrate the dramatic incident. Dramatic means what? Dramatic means what sari she was wearing, where you were in temple, where you were in a car, who are the people who were surrounded by. Nothing such has happened. Then how do you know that nothing such has happened? No, 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 it doesn't happen like this. Then how do you know this complaint is correct? My brother told me. So you're getting the point here. The brother, she is around 23 or 20. The boy is around 19 or 17. And that fellow's perception, I tell tomorrow, the brothers will, I am sorry. Or brother comes to know that it is wrong. What will happen to your future? No, already the boy side have withdrawn. And lot of your mother is having a lot of bad name. Do you think you can get back all these things? Then I told you are a team lead, isn't it? Does your conflict happens in your team? She told her, do you resolve like this? I never go into it. That is the reason your problem is there. That is the reason you never went into a conflict as a team lead. That is the reason you are. So then actually a lot of clarity here. So why actually I dedicate myself is 0 to 5 years. This is now our Astivaram. This is the basic foundation to society. We have to repair this society, and I want your help. I cannot reach this 1 million mission without you people. I want you to come as a counselor, as a friend, as a well-wisher, as a trainer, whatever you feel. Come and join this group, because this particular foundation, that first 5 years foundation, is crumbling in Indian society. Just because what has happened, the root cause very simple. From school, then they straight went to college, then IIT, then in job. There is nothing like moral. They don't know Sita, Rama, nothing. They don't know anything. No moral stories. So that is where people are running their life on perception, not even on certain information. It's only on perception. Perception, I think, what I think is correct. What I saw is correct. First, I get up in the morning, I see some sort of a sort of a bone, a sort of a fish feed, a kumkumam in front of my door. I think it's a black magic. That is the perception. So people are running their life on perception. That is where my mission is only to save this couple, and you are all a part of me. I cannot do. My mission is to help 1 million couples. I always tell them that rewire your mind, re-edit your heart, and rewrite your life story. Yes, you are capable. Nama Dinesh Sonamadi, these girls are very, very super intelligent. And this next generation is not born to work like you and me. You are born to rule the whole universe. Okay. Thank you very much for that, Dinesh. These are the ideas which triggered from your talk, and thanks a lot for your understanding. Thank you Yeah, very much, sir. welcome. So, I want Yeah. you, Dinesh, வாங்க இங்கேயும் வாங்க அங்கேயும் வாங்க, add a lot of value to society. இங்கே நீங்கள் புவனா பார்த்தீங்கன்னா, Bhuvana is a consultant, you are a consultant. Anusha is another counseling. A lot of people are there. Dinesh sir, Zafar sir, you're all experts, agreed. You're all professionals. You're making money. But what we can give to society is only our time. So whenever possible, I want you, Dinesh, to come and help me us, help this club, so that a Sure, lot sir. of people will be learning. Thank you, thank you. Mona madam, next Yes, ma. sir. Thank you. Yeah, I welcome Mr. Mahendran sir is there. Welcome sir. And Subha is there. Welcome. Preeti is also there here. Welcome. Satya also here. And Sundara also welcome. Jay, I couldn't see photo, nothing. So I don't know why it is. Mr. Jay, welcome. And Anil is welcome. Everyone here. So next, I like to talk. Mahendran sir, can you wait or if you are? Mahendra sir, welcome. Sir, take care. His importance is Welcome, presented there. Mahendran sir. Mahendran sir, are you proceeding or shall I come on the order? Yeah, I'll speak after one or two speakers, ma'am. Thank you, thank you. Okay, okay, nice. Thank you very much. I welcome Yeah, good Mahendra evening, sir. sir. And I welcome you, sir. I welcome all of you. I'm not able to see. I have some limitation in my club deck. So all of you are welcome. I welcome all of you. This is a family club, and it's your club. Here we want only your experience and your skills, whatever you have learned, life lesson. That is what we are looking at it. Thank you very much, Mubona. Start பண்ணுங்க. yeah. And next, Shubha. Shubha, ma'am, are you ready to speak? Shubha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will speak. Yeah, welcome, welcome, Shubha. Why couple loses interest in 1 year அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. 1 year Yeah, இப்பெல்லாம் yeah. தாக்கு பிடிக்கிறது இல்ல. பிகாஸ் இப்ப எல்லாமே கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா இருக்கு. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். பட் சிலர் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வேல்யூ கொடுக்கறவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா அழகா எடுத்துட்டு போறாங்க. ரொம்ப டூ யங்கா இருக்கிறவங்கள கூட பாக்குறோம். 1 minute, Shubha. Shubha, 1 minute. Sundara, please mute yourself. Sundara, please mute. Okay. Okay. Thank you, thank you. Okay. Shubha, continue, please. 1 year வரைக்குமே இப்ப தாக்கு பிடிக்குதா அப்படின்னு சொன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி சில இடங்கள்ல வந்து இல்லதான். பட் சிலர் வந்து ரொம்ப அழகா இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெரும்பாலும் வந்து எங்க வருது அப்படின்னா, குணவம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணல, பின்னாடி சவுண்ட் கேக்குதுங்கம்மா.
என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வீட்ல சுந்தரம் சார் சொல்ற மாதிரிதான் வருது. நிஜமாவே நிஜமானுமே ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கவே இருக்காது. எந்த ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ எதுவுமே இருக்காது. எப்படி வருதுன்னா அப்பா அம்மா வந்து காப்பி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் இப்போ நம்ம நம்ம லவ் பண்ணும்போதோ இல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியோ நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்க போறோம். 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்ல இருக்க போறோம் அப்படின்ற மாரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஈவன் பேரண்டிங்ல கூட அதான் சொல்றாங்க. இப்ப நான் என் குழந்தை எப்படி வளர்க்கணும், எங்க அம்மா என்ன எப்படி வளர்த்தாங்களோ அதுதான் அங்க நாஸ்டாலஜிக்கலா உள்ள வந்து அப்படியே அது வந்து டிஎன்ஏல கலந்திருக்கும் அப்படின்னு மகேந்திரன் சார் சொல்ற மாதிரி அது இருக்கும். சோ அந்த வேல தான் நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். அப்போ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஒன்ஸே அந்த டிஃபரன்ஸ் வில் சேஞ்ச். இப்ப எங்க அப்பா அம்மா என்ன எப்படி வளர்த்தாங்களோ அது மாதிரி தான் இப்ப அப்பா மாதிரி நான் ரூல் பண்ணுவேன். அம்மா மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். எங்க அப்பா எப்படி வளர்த்தாங்க என்ன மீன் எங்க அப்பா எனக்கு என்னென்ன ஏரியாஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப எங்க வீட்ல வந்து தோசை எல்லாம் செஞ்சுட்டோம்னா அப்படியே சூடா பிளேட்ல அந்த பான்ல இருந்து பிளேட்டுக்கு வரும். சோ நான் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க வருவாங்க தோசை சுட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது எங்க ஹஸ்பண்டோட வீடு வந்து வில்லேஜ் சைடு வீடு. அவர் வந்த உடனே எங்க தோசை செய்யலையான்னா உட்காருங்க தோசை வைக்கணும். அது நான் உட்கார்ந்த பிறகு தோசை வைக்கிறது. அவங்க வீட்ல எப்படின்னா தோசையெல்லாம் சுட்டு அடிக்கிடுவாங்க போல இருக்கு. சுட்டு அடிக்கிட்டு அதுவும் மொத்த மொத்தமா தான் இருக்கணும் தோசை. அந்த பேப்பர் ரோஸ்ட்லாம் எங்க வீட்ல நல்ல பேப்பர் ரோஸ்ட்டா இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபுட் தான் மெயின் ரீசன் கூட. அப்ப தோசைய ஃபுல்லா வச்சுட்டு பக்கத்துல இருந்து பிளேட்ல வச்சுட்டு இட்லியா இருந்தா மட்டும் குண்டா நிறைய சுட்டு வச்சுட்டு ஒண்ணு ஒண்ணா வைக்கிறதுன்றது ஒரு பழக்கமா இருந்திருக்கு. எனக்கு இது தெரியல. சோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து எப்படி வரும்னா நம்ம இந்த புரிதல் வந்து நம்ம வெளியில பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும். பட் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வரும். அப்ப எப்படின்னா எங்க வீட்டுல பழக்கம் உங்க வீட்டு பழக்கம் இன்னொன்னு எங்க அம்மா இப்படி உங்க அப்பா இப்படி மேக்சிமம் கல்யாணம் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்ல வர இஷ்யூஸ் பெரும்பாலும் அடுத்தவங்களை பார்த்து அவங்களை இமிட்டேட் பண்றதுனால மட்டும்தான் வருது. ரொம்ப அழகா ஒரு தடவ சிவா சொன்னார். நெஞ்சே எழு சிவா. நம்ம லைஃப்ல நமக்கு சண்டை வந்து வேற யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால இருந்தோம்னா பெரிய ட்ரீட் ஒருத்தங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செமையான விஷயமா இருந்தது. சோ இப்போ வேற யார் மூலியமா அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அதனால ஒரு சண்டை வருதுன்னா அது அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக விட்டதுக்கு தப்பு. அதனால வந்து நீங்க வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் ஹஸ்பண்ட் பண்ணா ஹஸ்பண்ட் ஒரு 2.5 ருபீஸ்க்கு வந்து ட்ரீட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சேன். உண்மையிலுமே இது ஒரு செம விஷயமா கூட எனக்கு தெரியுது. மேக்சிமம் அடுத்தவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸால மட்டும்தான் ஆரம்பத்துல சண்டை வரும். ஒரு இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இதுவா இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் 3 to 6 மந்த்ல யாருக்கு நிறைய இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதோ அவங்க மேரேஜ் லைஃப் தான் பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இல்லாம போதான். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 மந்த் 3 to 6 மந்த் ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸா இருந்துட்டோம்னா சரியா போயிடும். மேபி அதனால தான் என்னவோ தெரியல நம்ம ஃபேமிலிஸ்ல வந்து கல்யாணமான உடனே விருந்துக்கு போறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப விருந்துக்கு போகும்போது என்னன்னா எத்தனை பேர் வீடு நம்ம விருந்துக்கு போறோமோ அத்தனை பேரோட லைஃப் ஸ்டைல நம்ம பாத்துக்க முடியும். சிலர் வீட்ல ஜென்ஸ் உட்காந்துக்கிட்டே ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க. சில வீட்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமா சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து விருந்துக்கு போறதுன்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் ஈட்டிங் பர்பஸ் மட்டும். அவங்க லைஃப் ஸ்டைலு அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க எப்படி விருந்தினர்களை வரவேற்கிறாங்க, நம்ம அப்படி என்ன பண்ணலாம் டூ நாட்ஸ் வந்து இன்டைரக்டா நமக்கு தெரிஞ்சிரும். அந்த கப்பலோட லைஃப் ஸ்டைலும் தெரிஞ்சிரும். சோ ஒரு 3 மாசம் ஃபுல்லா ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட் நியூலி மேரிடுக்கு அது ரொம்ப தேவை. ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டும் கிடைக்கும், கல்ச்சுரல் பேஸும் கிடைக்கும். ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா டூ நாட்ஸ்ன்றது இன்டைரக்டா தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்ப கல்யாணத்துக்கே ஒரு வாரம் லீவ்ல வந்து கல்யாணம் முடிச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கு. மேக்சிமம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து தேவையான நேரத்துல அவங்களுக்கு தனிமை கிடைக்கும். மத்த நேரத்துல எல்லாரு கூடயுமே சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கோ குரூப்பா இருக்கும்போது அப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி. தனியா இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு நம்ம 2 பேர் மட்டும் கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் விடுறதுக்கு இருக்கும். ஒரு கிரௌடா இருக்கும்போது மேக்சிமம் அக்கம் பக்கம் பார்த்து பேசுன்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி பண்ணும்போது அந்த சில விஷயங்களும் இல்லாம போலாம். பட் நம்ம சிஸ்டம் எல்லாமே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தான். எங்க நம்ம தப்பு பண்றோம்னா ஒரு 70 வருஷ பாரம்பரியம் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலில திருதுப்புன்னு ஒரு பொண்ணு வந்தா அந்த நெக்ஸ்ட் டேவே அது எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு. அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு அப்பாவுக்கு டேடி பிரின்சஸ் அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா அப்படியே அந்த 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 பையன் வந்து பாத்துப்பான் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தப்பு. இந்த ரெண்டுத்தினாலதான் நிறைய இஷ்யூஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்லயே கவனிச்சிட்டோம்னா பின்னாடி பெரிய விஷயம் வராது. ஆனா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த புது போஷ் அப்படி சொல்லுவாங்களா அதனால இருக்கா இல்ல இருக்கிறவங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னாலே தெரியல. ஆரம்பத்துல வர சில சில சிறு சிறு பிரச்சனைகள் சண்டைகள் சச்சரவுகள் தான் பின்னாடி பெருசாகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஐம் டன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, Subha. It's very wonderful what you told is the early period, immediate marriage. We used to face very many, we used to invited by very many guests. So we are being a guest there
and even the whole day, the for each time we can learn so many things around their family, what is going there, how the husband is behaving, how the wife is there, how they are think each other, how they are bringing their children, the home, everything we can learn from them, and so many ideas can be gathered from that. It's very good point what you expressed here. Really, I'm very much appreciating you to say this point. I'm back to Mr. Sundaram. Sundaram sir? Thank you, Shubha. I was vibrating with every word and every sentence of yours. நீங்கள் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் சொல்கிறது 100% உண்மை. அந்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அந்த பேரண்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், இல்லை அத்தைகிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும், blindly ஆர் காப்பி அவர் மதர் அண்ட் ஃபாதர். இது நாட் அ தப்புன்னு கிடையாது, அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது. சம்திங் லைக் when I go to north and I don't know the culture, definitely I try to translate my culture into their language, my jokes into their jokes, because that is how I have to get engaged. And நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் தேர்ட் பார்ட்டியால் வரும்போது எஸ் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஆர் மோர். ஓகே, இன்னொன்று ஓவர் நைட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தி கேர்ள் டு சேஞ்ச் ஓவர் நைட். அது வாசம் தான். எங்கள் அம்மா வந்து என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, வரப்போகிற பொண்ணை நான் நிறைய அழுதுட்டேன், நீ வந்து அழ வைக்காத அப்படின்னு. அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா ஹேட் அ வெரி பிக் ஃபேமிலி, 7-8 பேர். we hail from திருநெல்வேலி, and my father used to bring his brothers and sisters. Sometimes mother used to support, mother doesn't have to support. So he used to tell, I have a big family, I have to support. அந்த ஆங்கிள் வந்து what he told is correct, but I had a lot of pain in my life. But that how that particular pain has changed or transformed me கேட்டேன்னா, அதுக்கப்புறம் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது ஐ ஆல்வேஸ் டெல் என் ஒய்ஃபுக்கு நான் ஒரு தான் சப்போர்ட்டு. ஓகே, ஃபார் மீ யூ பீப்புள் ஆர் தேர். உங்களுக்கு ஒரு 4-5, எனக்கு 4-5 பேர் இருக்காங்க. அம்மா இருக்கா, அப்பா இருக்கா, சித்தி இருக்கா, அண்ணி இருக்கா, இத்தனை பேர் இருக்காங்க. என் ஒய்ஃப்க்கு நான் ஒருத்தன் தானே. ஸோ தட் 5-in-1 support, she should feel that one particular point. அதே மாதிரி we teach them how to change the parenting format. Okay. That is where we give this we meet diary in my couples counseling and mentoring, where we make them produce results. We give them the we meet diary, and the we meet diary they have to write the problem they are solving every day. They have to come to clinic with that diary. If they do not come with that clinical diary, then no counseling, no mentoring for them. Because what you cannot measure, you cannot improve. They have to feel the improvement. இன்னைக்கு வந்து அது வந்து அந்த தியரியும் ப்ராக்டிஸும் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு டிகிரி கிடைக்கும். அப்போ சர்டிஃபிகேட் சொல்லுங்கப்பா எனக்கு டிகிரி கிடச்சிருக்குன்னு. The same thing happens in life. Once you start learning from a value and you start appreciating the value and then preach that value, you become the owner of that value. ஸோ நீங்கள் சொல்லும்போது இதாக இருந்தது. அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். ஆஸ் இட் ஓல்டு நோபடி எல்ஸ் ஷுட் கம். கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் யாருமே வரக்கூடாது. கணவன் மனைவி 2 பேரும் ஒன் கேன் ஃபைட் வித் ஈச் அதர், ஒன் கேன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் ஈச் அதர், பட் ஒன்ஸ் சம் தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் கம், தட் மீன்ஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் இஸ் கிராக்கிங். தேங்க்யூ சிவா, நல்லா சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் அ லாட். வெல்கம். ஐ வாண்ட் யூ டு கம் to our club, become a member, subscribe to that, and we have a lot of training programs. And for that training program, you can contact Bhuvan at the back end, and you're welcome. To make a good society, make a better society. Thank you for your participation, Shubha. I'm really hats off to your participation. Thank you, thank you. Next, I like to invite all of them. Mr. Sundara, welcome. Ajay, welcome. Vigneshwara, welcome. And Sri Devi, welcome. Prabhu, welcome. Isai, welcome. Nirmala, welcome. Valmiki, welcome. Nanilam, Annie, welcome. And Satya, welcome. Aninol, welcome. Ashok, welcome. And Hindu, welcome. Everyone, please welcome. Here, this is the program. It's Millionaires Wife Skill. You just may be a member of that by touching the button, green button, which helps you to be a member. And this topic is why couples lose interest in a year, in marriage, within a year, how they are losing each other and interest. So this is talking, especially this is designed Saturday morning. We are talking about in this topic in English or Hindi. So people can welcome, even though we are inviting to talk in Tamil also, we will accept that. Next, I am going to call Mr. Mahendran sir. Please welcome to share your opinion, sir.
Thank you. Mahendran sir, are you here? Mahendran sir? Okay, Mahendran sir is little busy. He will be back to us. And I like to invite next Preeti. Preeti, can you share something? Preeti, are you there? Yeah, Hello, welcome good Preeti. morning. Yeah. Thank you for this opportunity. Actually, I'm nearing my fifth anniversary. My wedding anniversary would be next month, fifth anniversary. So yeah, it's going to be a 5 years journey with my husband with marriage, and we have had a lot of issues like ups and downs, and we always get into a quarrel when we let somebody else poke their nose between us. So, as people told earlier, when a third party comes in, that obviously ends up in a quarrel. And similarly, when we try to change our perception, for example, sometimes we have a quarrel on very small things, very small basic things we used to have quarrel. Like I never eat anything which is spicy or which has more chili into it. In my in-laws' house, they always eat very hot food, like very spicy food. And even my son likes spicy food, and I cannot eat. This was a very simple incident which happened yesterday. They made some dish. They made adai, and adai was so spicy I couldn't even eat three pieces of it. And my eldest son, he literally ate the entire thing, and I was like drinking water. And my mother-in-law told, Preeti, it's not that much spicy. See, even your son ate. I told, maybe I haven't. Maybe I just have some boils in my mouth, so it's burning for me, and I just left the place. If it were earlier, I would have told, no, it is very spicy. I don't eat spicy. I don't like this and all. I would have tried to justify me, and I would have tried to tell them, no, this is spicy. You should accept like that. I would have tried, but over the years, I have realized it's not worth it. You can simply tell something because you can sometimes ignore these spots where the quarrel begins. There are many such places. I feel like when we change the And perception recording பண்ணிட்டு இருக்கேன். of how we see the things and how we react to it or respond to them, uh, most of the quarrels can be avoided. And when most of the quarrels are avoided, we don't tend to lose the interest in our marriage or in our relationship. And like Sir told, we all have some obligation to stick on together. And beyond that obligation, I feel when there is a love and understanding, mutual respect between the couple, they will survive and they will tend to go on. The relationship will go on forever. So we have to go ahead and give more importance to that, building the trust, the confidence between the partners, and also the mutual respect between the partners. That plays a vital role. Apart from this, we don't have any reason to இன்னும் lose வர the interest மாட்டேங்குது. in others. Thank you for the opportunity. Thank you, Preeti. You are sharing from your experience. Really great. How you are cooperating with them, how you are adjusting yourself, how you are giving the space between them and motivating your family also to get together. It's really great point what you are told here. I'm back to Mr. Sundaram sir. Over to Sundaram. Thank you, Preeti, for sharing. Congratulations, you're completing your 5 years. This fun. As you told, the quarrels are a must. No, see, it is something like no. You come for 2 decades from a different planet. He comes from a different planet. So this is a platform where the planets gets a homogeneity. You start understanding each other. You start understanding, and every conflict, if you look in a corporate circle, every conflict is for better improving the team. Team understand the two departments conflicts is a better one. And now, whenever you look in any conflict, whether it is a department conflict, organization conflict, country conflict, there's always an emergence of a third force called understanding and clarity. அது வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. That is one thing, and a lot of experience which you have shared are very useful. And you can know more about it in our upcoming programs. Okay, and very nice for sharing, Preeti. Keep on coming. Nalla, you're very good. Your English is also very good. Nalla pronounce பண்ணீங்க. Good, great. Welcome. Thank you. Bhuwana?
Yeah, next I like to call Mr. Sundaram. Are you there? Mr. Sundaram is there? Okay, Mahendran sir, are you available now? Yeah, welcome, Yes, welcome, ma'am. welcome. Yeah. Welcome. Very good morning, good evening, good afternoon, Good wherever you morning. are. Welcome, sir. Uh, Thank you, sir. Thank you. Thank you. First and foremost, many hearty congratulations, to the Millionaire Wife Skills. This particular group has been doing amazing, especially it's a much important need, I would say, like the need of the hour for everybody, to live the very happy, blessed married life. And we say that happily married. What's that? Uh, Happily married ever after or something. So it's basically like when husband and wife join together, and it's like two universities, and then each of them having their parents makes it around six universities forming one syllabus. So Dr. Velmani sir used to say about it, the Thyrocare founder Velmani sir used to say about it. And it really makes it more complicated if you just get to hear each and everyone's perspective. Of course, if it is going to strengthen the relationship, then it's different. But if it is going to distract their love, distract their bonding, then it's definitely different. So I'm glad that Subha mentioned about all these pointers, and especially the customs, whatever the marriage customs have been built, this they are there for some special reasons, special purposes. As long as we really value that, and we value individuals preferences, as well as how we can get to hear, we can definitely get to listen, and we get to respect each other's opinions and preferences. But still, what's the most important is the love between those two loving ones. And in case if their seeking is something else other than the love, then the bonding may not last for a long time. And if the irrespective of whatever may be the situation, in case if they keep themselves as the priority, if they keep the love as the priority, obviously, like, the bonding, what the love brings in, will be completely different. And so why people really lose their interest in one year in marriage depends on not everybody, maybe depends on what they seek. The quality of life is in the quality of seeking, I would say. And in case if their seeking is something other than love, maybe the material thing, or putting themselves only on the individual's preference or the ego on various other elements, then it's a big struggle for the marriages. But in case if they keep that, any conflict happens between husband and wife, it's an opportunity to get to know each other better. It's an opportunity to understand and give more preference to the other loving ones. And automatically the bonding of the marriage would take a different level. So I just wanted to share about these couple of pointers. Sorry, I'm a little outside right now, so I'm not able to pay the complete closer attention to it, but I'm so glad that you're doing it. Just wanted to contribute this in a couple of thoughts. Thank you. Thank you, Mahendra sir, for coming here. You have been always a source of inspiration for us and many more people in this clubhouse world. And all are sparks from each other. Thank you. Ninga சொன்ன point, the 2 points, I understand that the love is something which you have to keep the spark alive. And Sony, you were also asking about this. Actually, that made me to clarify the point. This is from a survey. What actually happens? People who are in first 5 years, 1 to 5 years relationship, that is before courting, but before marriage, the people who are already in relationship means they had everything with each other. They know each other, but formally they got married. They lose their interest in 1 year. And if it is 3 years relationship, it takes it's why total put together 5 years. If you have 4 years in relationship, 1 year you lose a marriage. Then 3 years may take 2 years. This is a rough thing which the statistics has given. But overall, they lose the moment they become a parent. Some of them lose interest on that, and that is the reason why we have to retitle it. And thank you very much for sharing this information with us, sir.
You're always welcome, sir. Thank you very much. It's a great moral. ஃபர்ஸ்ட் டேவே நீங்கள் வந்துட்டீங்க எங்களை அறியாமல். ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் அ லாட். And lot Jayanti was also asking, sir, you are doing in the night, we are not able to access. A lot of my friends were telling, அதான் me and Bona and எல்லாம் கேட்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். Then we can't do it on Sunday. That is how it started. Thank you, Mahendran sir. And we are also making point that Great, sir. we are missing you. In fact, we are talking about நம்ம பண்ணிக்கிட்டு வந்து we are missing Mahendran sir, Nanjelil. We are missing. Then we have to reorganize our life. That way we are rescheduling it. Thank you, sir. Thank you very much for coming here. Bhuvana? Most welcome, sir. Most Yeah. welcome. Thank you very much, Mahendran sir. It's really nice to hear from you. Next, I like to call Mr. Sundara. Sundaramurthy sir, are you available? Yes, madam. Yeah, welcome sir. Welcome to talk. The why couple lose interest in 1 year in marriage அப்படின்னு நல்ல ஒரு அருமையான தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. அதாவது இந்த தலைப்புக்கு நான் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த தலைப்பை 2 விஷயமா, ஒண்ணு சைக்காலஜிக்கலா, ஒண்ணுன்னு பிசியாலஜிக்கலா. பிசியாலஜிக்கலா ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் நம்ம கல்யாணம் அப்படின்னு பண்றது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வந்து குடும்ப வாழ்க்கை, மத்த விஷயம், காப்பாத்துறது அதெல்லாமே கடைசி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நோக்கம் அந்த வயசுல என்னவா இருக்குன்னா, செக்ஸ் தான் வந்து முக்கியமான ஒரு தாட்டா இருக்கு. செக்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது மத்த எல்லாத்துக்குமே வந்து பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இருக்கு. ஆனா இதுக்கு மட்டும் பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இல்லாதனால ஒவ்வொருத்தரும் தனக்கு என்ன தெரியுமோ அது மாதிரி அவங்கவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில தாம்பத்தியத்தை வந்து பயன்படுத்துறாங்க. அதுல 100ல 99 பேர் வந்து மனைவிக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த இன்பத்தை மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்பம் வந்து போதுமானதா இருந்திருந்தா குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனைன்றதே வராது. நான் வந்து இந்த விஷயம் எனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு 8 வருஷம் கழிச்சு திபெத்தியன் செக்ஸ் யோகா அப்படின்னு என்னுடைய குருநாதர் வந்து ஒரு 8 நாள் கிளாஸா எடுத்தாரு. அப்பதான் புரிஞ்சுது இந்த விஷயம் எப்படின்னு. நம்ம ஆண்களுக்கு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துல வந்து உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிரும். ஆனா பெண்கள் வந்து உச்சகட்டத்தை தொடர்றதுக்கே 21 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் பிளே, ப்ரீ பிளே நிறைய விஷயங்களை பத்தி அவங்க கிளாஸ்ல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து இடையில ஒரு 2-3 இயர்ஸ் முன்னாடி போதி பிரவேஷ் அப்படின்னு ஒரு ஐயாட்ட வந்து கிளாஸ் போயிருந்தோம். அவரு ஒரு யோகா மாஸ்டரு. குறிப்பா இந்த விஷயத்த ஒரு பெரிய புத்தகம் 600 பக்கம் கொண்ட புத்தகமா, இல்லறம் இனிமையான இல்லறம்ன்ற பேர்ல ஒரு புத்தகமா எழுதி ஒரு 2 டேஸ் வந்து வகுப்பா எடுத்தாரு. வகுப்பா எடுத்தப்ப நான் அதுக்கப்புறம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நிறைய டாக்டர்ஸ், நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கேன். என் பேர் சுந்தரமூர்த்தி. சென்னையில அம்பத்தூர்ல மெட்கோல்டுன்ற பேர்ல ஹாஸ்பிட்டல் லாஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அம்பத்தூர், மணலி இந்த ஏரியாங்கள்ல 2 இடத்துல. நான் அப்புறமா கிளாஸ் போயிட்டு வந்து என்னுடைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அமிச்சேன். அவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு பிஹெச்டி படிச்ச டாக்டருக்கு கூட வந்து இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்காது. அவர் ரொம்ப பெரிய அளவுல நாலேஜ் எடுத்திருக்காரு. ஆக்சுவலா அவர் வந்து முதல் மனைவி அவரை விட்டு கோச்சிட்டு போன பிறகு அவர் வந்து மனம் உடைஞ்சு போய் ஓஷோ ரஜினிஷோட ஆசிரமத்துல ஒரு 10 இயர்ஸ் தங்கி இருந்து அந்த டைம்ல இந்த சம்பந்தமா நிறைய புத்தகங்கள் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல கொக்கோ சாஸ்திரம், அதுக்கப்புறம் வாத்சாயனர் எழுதின புத்தகங்க நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் பீட் பண்ற அளவுக்கு இந்த புத்தகம் இருக்கு. அடிப்படை விஷயத்துல இருந்து வீணையை தூண்டுறது, வீணைன்றது பெண்ணின் உடலை தூண்டும் வரைக்கும் எல்லா விஷயத்த டீட்டெயிலா புக்ல எழுதியிருக்காரு. புக்ல எழுதினதுதான் 2 டேஸ் கிளாஸாவும் எடுக்கிறாரு. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடியே திபெத்தின் யோகாலேயே இதை பத்தி இலைமறைவு காய் மறைவா சொல்லியிருந்தாங்க. அதை வச்சு நான் என்னுடைய வாழ்க்கைய ஒரு 20 வருஷம் ஓட்டினேன். அதுக்கப்புறம் இப்ப அவருடைய கிளாஸ் போயிட்டு வந்த பிறகு என்ன சொல்றது, அதாவது இதுக்கு வந்து உடல் தகுதி, மனத்தகுதி எதுவுமே வேண்டாம். நமக்கு இது என் மனைவியை நான் உச்சகட்டம் அடைய வைக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் எனக்கு இருந்தாலே நான் வந்து இந்த விஷயத்த பூரணமா என்னால செய்ய முடியுது. அப்ப ஒரு தடவை அவங்க உச்சகட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்த அடுத்த ஒரு 2 நாள் 3 நாள் எப்படி இருக்குன்னா, பயங்கர லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனா இருக்காங்க. என் மேல மட்டும் இல்ல, எங்க குடும்பத்து மேல, குழந்தைங்க மேல, சுத்தி இருக்கவங்க மேல. அவரு அது ஐயா அதான் சொல்றாரு. ஒவ்வொரு தடவையும் அவளுக்கு அந்த ஆக்சிடோசின்ற அந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரந்து உடம்புல நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு செக்ஸ்ல உச்சகட்டத்தை அடையும் போது. அதை வந்து அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அடுத்து 1 வாரம் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் வந்து கூட வந்து அவங்க மென்சஸ் ஆகிற டேட்ல இருந்து 13வது 14வது நாள்ல தான் அவங்க ஹையஸ்ட்
அந்த சைக்காலஜிக்கலா செக்ஸுவல் அட்ராக்ஷனோட இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு செக்ஸுவல் அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சு போயிருது அப்படின்னு இந்த 2 டேஸ்ல ஒரு ஃபுல் டீடைலா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க கரெக்டா பண்ணுங்க, உங்க குடும்ப வாழ்க்கை எப்பயுமே ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு. நீங்க இதுல கூட நெட்ல கூட போதி பிஓ பி ஃபார் பாம்பே போதி பிரவேஷ் PRAVESH அப்படின்னு நடிச்சோம்னா அந்த மனிதரோட ஒரு 100-150 வீடியோஸ் இருக்கு. ஆனா வீடியோஸ்ல எதையும் எல்லாமே ரகசியமா தான் சொல்லி வச்சிருக்காரு. வகுப்புகள்லயும் புத்தகத்திலயும் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. பாருங்க. வாய்ப்பு கொடுத்தது மிக்க நன்றி. Thank Thank you you. very much, sir. நீங்க ஒரு டிஃபரெண்டான அப்ரோச்ல you told all those things. Really, this may be also useful for each and everyone. Thank you very much. And next, I like to invite sir. Are you? Yeah. Sir, கேக்குதா போனா am audible? கேக்குது. சுந்தரமூர்த்தி Right. சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் டச்சிங் தட். அது நான் சென்சிட்டிவ் ஏரியா எப்படி டச் பண்ண நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க, நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதை நீங்கள் எடுத்து சொன்ன விதமும் நல்லா இருந்தது. அது டோல் இதுதான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மென்டாரிங் அப்படிமோ. அந்த கப்புள்ஸை வந்து கவுன்சிலிங் கிடையாது, கவுன்சிலிங் தான் அட்வைஸ் கொடுக்குது. கோச்சிங்னா ஹெல்பிங் தெம் செட் கோல். மென்டரிங் இஸ் டூயிங் கவுன்சிலிங் அண்ட் கோச்சிங். இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ டேக் பீப்புள் கப்பல்ஸ் ஃபார் 30 days 60 days and 90 days. மோஸ்ட் ஆஃப் மை கப்பல்ஸ் ஆர் NRA கப்பல்ஸ் காலையில் அதான் ஜூம் 5 to 7 தான் எனக்கு கிளைண்ட்ஸு. வேர் வி யூ தம் அ புக் கால் வி மீட் டைரி. அதில் அவங்கெல்லாம் எழுதிட்டு வருவாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செக்ஸ் இஸ் நாட் அன் இன்டர் கோர்ஸ், செக்ஸ் இஸ் அ தெரப்பி. யோகா தெரப்பி மாதிரி செக்ஸ் இஸ் அ தெரப்பி. And there is also a survey which has proved that 70% of the men doesn't wait for the period of the woman to go to the escalation. ஏன்னு கேட்டால் they don't believe in foreplay. He comes and uses that like a machine. அது ஒரு சர்வேல வந்து ஒரு மூவியில் கூட அந்த அம்மா கேட்பா, இப்போ வார்டு கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஒன்லி என்ஜாயிங் இட், பட் யூ எவர் வெயிட்டட் ஃபார் அஸ் டு நோ வெதர் வி ஆர் ரெடி ஆர் நாட். So that is where that clipping I showed to my couples and raised certain discussion between husband and wife. And நீங்கள் சொல்றது கரெக்ட், பீப்புள் ஷுட் நோ அபவுட். அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டீஃபன் திங்க் அண்ட் குரோ ரிச்லேயே இவர் இதை சொல்லுவார். நெப்போலியன் ஹில் வில் டெல் தட். அண்ட் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எஸ் ஆக்சிடோசின் இஸ் அ லவ் ஹார்மோன். இந்த லவ் ஹார்மோன் வந்து நீங்கள் சொல்கிற பீரியட், தட் இஸ் த மென்சுரல் பீரியட். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் த மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எப்போ வரும்னு கேட்டால் வென் த பேபி ஸ்டார்ட் லிக்கிங் தி நிப்பிள் ஆஃப் த மதர். அப்போ தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் தாட் ஆஃப் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் கம்ஸ் 2-3 times. ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா செக்ஸ் பிகம் தெரப்பி. அதர்வைஸ் செக்ஸ் இஸ் லைக் அன் இன்டர் கோர்ஸ். திஸ் வாட் வி டூச் டு அவர் கப்புள்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் மென்டரிங். மென்டரிங்னா ஒரு அம்மா மாதிரி, கவுன்சிலிங்னா அட்வைஸு. Counseling and coaching is mentoring. In the 30 days, they can ask any questions any number of times. That is where you can go to Practo.com. Practo.com is the website of all doctors. There in Chennai, if you put psychology, my number will be there. Below that, hundreds of my clients have given the feedback after going to my treatment. And the rating will get a lead. So very good, sir, and very good information. I do not know about this. Ninga sonna the Bodhi Pravesh is very nice. I would like to learn more about them. I can help the client. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Bona? சார் சொல்லுங்க தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. ஆக்சுவலா வந்து என் வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு 20-30 டைவர்ஸுக்காக வந்த பீப்புள் எல்லாமே அவருடைய ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி அந்த டைவர்ஸ்ன்ற எண்ணத்தையே சுத்தமா மறந்த நிறைய பீப்புளோட ஸ்டோரிஸ்லாம் இருந்தது, என்கிட்ட இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில அது என்ன சொல்றது, அது ஒரு அந்த நேரத்துல வந்து ஆண்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஐயா சொல்றாரு, பெண்கள் மட்டும் அவங்களுக்கு உச்சகட்டம் வர்ற வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை பத்தியே நான் முழுமையா மறந்துடணும். என் இன்பம்னு விட்டுட்டு நான் ஒரு கொத்தடிமை, அவளை வந்து உச்சகட்டம் அடைய வைக்க செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி நானு அப்படின்ற ஒரு ஒரு மிக தாராளமான ஒரு ஜெனரசிட்டியோட இருந்தா மட்டும்தான் இந்த செயல் நடக்கும். நானே டயர்டா வந்திருக்கேன், வேலை பார்த்துட்டு, அவ வீட்டுல தானே இருக்கிறா அப்படின்னு சும்மா உராய்வு இன்பம் மட்டும் கொடுத்து இவங்க உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிட்டு இறங்குறப்பதான் வந்து பிரச்சனைகளே ஆரம்பிக்குது. யார் வந்து மனைவிக்கு வந்து முழுமையான சந்தோஷத்தை கொடுக்கலையோ அந்த மனைவி 45வது வயசுல அவ ஆணா மாறும்போது, அவளுக்கு மெனோபாஸ் டைம்ல ஆணா மாறுறாள். அப்ப இந்த ஆணை வந்து அடக்கிறது மட்டுமே முதல் வேலையா அவ செஞ்சிட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்றாரு. உராய்வு இன்பம் அது மட்டும்தான் ஏன் நடக்குது.
மத்தபடி 99% செக்ஸ்ல வந்து ஒரு முழுமை இன்பம்ன்றதே நடக்க மாட்டேங்குது. பெண் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அது ஒரு கருவியா தான் பயன்படுத்துறா. அவளுக்குள்ள இவ்ளோ பெரிய ரகசியம் இருக்கிறது, ஐயா போதி பிரவேத் சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது. ஆனா எந்த ஒரு பெண்ணும் எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லவே மாட்டாங்களாம். ஏன் அப்டின்னா, காலங்காலமா வந்து பெண்ணடிமைத்தனம். பெண் தன்னுடைய செக்ஸ் ஆசைகள வெளிக்காட்டினா, இவ அலையிறா, இவ வந்து நம்மள விட்டுட்டு வெளிய போயிருவான்ற ஒரு எண்ணத்தால, அதுக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு கிடைச்ச தண்டனைகள் இருக்குல்ல, தெரியாம தவறு பண்ணும்போது மொட்டை அடிக்கிறது, கல்லால் அடிச்சு கொல்றது, உயிரோட எரிய விடுறது, இது மாரி இருந்ததுனால, 1,00,00,000 ஆண்டா நம்ம பெண்களுடைய ஜீன்ல வந்து கணவர்கிட்ட எந்த ஒரு வார்த்தையும் செக்ஸ பத்தி சொல்லவே கூடாது. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு சொல்லவே கூடாதுன்னு ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறதா வந்து ஐயா சொல்றாரு. அவங்க மனம் வந்து அந்த அளவுக்கு இறுகி போயிட்டு இருக்கு. அத லூஸ் பண்றது ரொம்ப லேட் ஆகும். ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். அப்ப நெறைய மனம் விட்டு பேசணும். பேசணும். கூட வந்து இந்த செக்ஸ்ல வர ஒவ்வொரு எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த குறிப்பா அவங்களுடைய அந்த உறுப்புகள பத்தி, மறைமுக உறுப்புகள பத்தி தவறா வந்து நம்ம பேசிறக்கூடாது. கருப்பா இருக்கு, ஏதோ அசிங்கமா இருக்கு. எந்த ஒரு வார்த்தையும் சாகுற வரைக்கும் பேசக்கூடாதுன்றாரு. அது எப்பயுமே வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கணும். உந்து மாரி வருமா, உந்து மாரி வருமா, உலகத்திலே நீ தான் சிறந்தவ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்படிங்கிறாரு அவரு. ஐயா மறுபடியும் நான் உங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். நன்றி, நன்றி. வெல்கம் ஸோ வெல்கம் சார். மூர்த்தி சார், நீங்கள் சொன்னது நல்லா இருக்குது. இதை நீங்கள் இன்னொரு புக்கை படிக்கணும். இன்னொரு புக்கை சார் படிக்கிறது. சுந்தரம் சாரோட சுந்தரமூர்த்தி சாரோட நீங்க இன்னொரு தனி ஒரு ப்ரோக்ராமே பண்ணலாம் போல. ஆமாம், அவ்வளவு பண்ணலாம் knowledge பண்ணலாம். வில் வச்சிருக்காரு. டூ தேட். நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, ரொம்ப நிறைய சொல்றாரு. மூர்த்தி சார், ஒன் மோர் பாயிண்ட் இஸ், இதை வந்து மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ், உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்னு 25 இயர்ஸ் முன்னால் எங்கள் குருநாதர் ஜான் கிரே எழுதியிருக்கார். ஐ எம் a ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஹிம். அதுதான் அனுசா பாலகிருஷ்ணன் மகேந்திரன் சாரோட இதில் வந்து 3 days பேசியிருக்காங்க அந்த புக்கை. ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிற இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உண்மை தான். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜான் கிரே வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் மகர்ஷி மகேஷ் யோகி. எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக இங்கேருந்து தான் வரும். ஜான் கிரே என்ன பண்ணுறாருன்னா, நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க அதை அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு. நாங்கள் எங்கள் கிளையண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா, அதுக்கு ஒரு நீங்கள் பேரை கொடுங்க. என் கிளையண்ட்டுக்கு சொல்கிறது, நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுங்க. பேரை கொடுத்தா அது வந்து உங்கள் 2 பேருக்கு தான் அது அந்த பேரை யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் போத் ஆர் ஈக்குவலி ரிக்வயர்ட். ஐம் நாட் டெல்லிங் ஈஸ்ட் இஸ் கிரேட் ஆர் வெஸ்ட் இஸ் கிரேட். ஈஸ்ட்டுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெஸ்ட்டுக்கு ஈஸ்ட் நம்ம ஏஷியன் கல்ச்சருக்கு என்னென்னா, நமக்கு நாலேஜ் நிறைய இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலை. வெஸ்ட் என்னன்னா, அதை மார்க்கெட் பண்ணக்கூடிய அதை ஒரு மெத்தடாலஜி ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அதனால ஆலோபதிக் சயின்ஸ், ஒய் ஆலோபதிக் சயின்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ், அதர் சயின்ஸஸ் ரேக்கி இஸ் நாட் ஃபேமஸ், பிகாஸ் வி டு நாட் ஹாவ் அ ரிசர்ச் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் இட். அப்படி ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். த சேம் திங். அண்ட் தேங்க்யூ சார், சுந்தரமூர்த்தி சார், தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் வெல்கம் சார். நீங்கள் வரணும், உங்கள் ஒரு செஷனே வைக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். புவனா மேடம் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், ஸோ தட் திஸ் வில் ரீச் மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள். வெல்கம் யூ சார். அடுத்தாப்புல புவனா, நெக்ஸ்ட்டுமா. நெக்ஸ்ட் இந்து. Hello. வெல்கம் இந்து, வெல்கம். Good morning. குட் மார்னிங் சார். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இந்த லாசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படின்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 3 விஷயம் சொல்லுவேன் மேரேஜ் லைஃப்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹலோ. Yeah, this program is designed especially for through English we are talking everything. Sometimes we are accepting also Tamil. உங்களுக்கு conversion, if you are having conversation in English, you can share in English, or it's okay. You can talk in Tamil. If you cannot talk in English, any language is okay. Okay, you can also mix it. Welcome, because this is mostly for people in English and Hindi. Welcome, ma. Okay. Welcome. Okay, we should allow them in on their way. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அதுதான் நம்ம பண்ணணும். அவங்கள வந்து அப்போ வந்து லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம வந்து அவங்கள வந்து நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இழுத்து பிடிச்சு நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ், நம்மளோட ஒரு பவுண்டரிஸ்குள்ள இழுத்து கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் வந்து தே லாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட் ஒன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் தான். அவங்கள வந்து அவங்களோட வழியில யோசிக்க விடணும். தென் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங், மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் சொல்றதுக்குள்ளதான் நீ வரணும் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு யாரா இருக்கட்டும், மென்னா இருக்கட்டும், விமனா இருக்கட்டும், ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஆனா கண்டிப்பா வந்து யாரோட கேரக்டரும் யாராலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் அது பர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடும்.
இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது பர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க, அவங்கள அறியாமையே அவங்க லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து அவங்க என்ன Sorry, சொல்றது, I don't understand. ஐ எம் Pardon? ஓகே வித் I will தமிழ் summarize. I only. will summarize. बोला कोई बात नहीं, हम Okay, we will summarize. summarize, sir. We'll Don't worry. summarize it. We Don't will worry about summarize. it. Okay. Okay, okay. ஓகே ஓகே. இது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாலே கொஞ்சம் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். விட்டு கொடுக்காம இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. விட்டு கொடுக்கறது அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கப்பல்ல நம்ம வந்து ஒரு மேரேஜ் லைஃப்குள்ள போகும்போதே நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்காம இவங்க லைஃப் லாங் வந்து நம்ம இவங்களை விட்டு கொடுக்காம இருக்கணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மேரேஜ் லைஃப்குள்ள போகணும். நீங்க அங்க உள்ள போயிட்டு என்னோட ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட், நீ செகண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ், நான் என் வீட்ல அப்படி இருந்தேன், உன்கிட்ட வந்து நான் இப்படி இருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும்போது ஓகே அப்பனா நம்ம கூட அவங்க வந்து அவங்க சந்தோஷமா இல்லையோங்கிற ஃபீலிங் போத் ரெண்டு பேருக்கு, மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருக்குமே வந்துடும். அதுவும் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட், என்னதான் ஒரு லவ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம இல்லையோங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்னோட பாயிண்ட். அவ்வளவுதான் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you very much, Shindu. It's really great in your point. You suggested some few points which is in this early marriage time, or how they have to mingle each other. Like one is not to give up. That is the first point you have to keep in there. Both of their mind. We should not leave our husband. We should not leave our wife. That is the rule they have to keep first point. It's really very much appreciable. I back to Mr. Sundar. Thank you, Indu, for sharing these things. தேங்க்யூ சார். 3 points which you told you, allow them to go their way and bring them afterwards. And don't try to change them. And the third point is me first, second. I want you to, I'll appreciate your model of parenting comes from the traditional modeling. Okay. I'm not telling wrong with it, but whether will it work in this culture, number one. Whether it works in your family. If it works in your family, fantastic. I'm not denying it. But what actually happens if you take on average? What actually happens is do you want your children to be like your parents? You have an answer. Do you want to raise your children like you? Definitely not. I want my children better than you. See, until a parents are updated, mother is updated, child will not. That is, we are in a stage where children are more updated than the parents. And total evidence is 12 years old boy has become the youngest father in this world. If you are still sticking to the old model, what extent will be valid? You have to prepare your child for a future generation. So maybe you have to remap your old thinking to suit your next generation. It may be a very happy model for you. It will work in a family, but from a future angle, is the model good? That is what I just want you to reflect on that. Like to more about it, you can always contact Mona. We are having some training programs. Those who are interested, every month we conduct one training program. It will be on Zoom, and we are doing it. And my book, if you look at that book, where that book is called Rescue a Relationship Without Counseling. And that book is made from a movie called Bagban. Bagban is a Hindi movie. This I've been used for the last 10 years. Okay, this is something it is like a marriage literacy. It is not a marriage. Any person interested in marriage. Bagban is a template. There, if you just purchase that book, it's available on Amazon. Where if you do the homework yourself, you will get a lot of answers. What you have to just take the homework and your YouTube, where you just press the number, the timestamp, and you see the clipping and see your reflection of your life. You will have an answer whether you want to be the same model or you want to improve your model. That is my humble submission to you. It is not that what you told us something different. Yes, many times it works, but if it works in a culture, it's always better. Thank you very much, Endu, for sharing with us. And I want to welcome you. A lot of good ideas are there. You have been very frank in sharing with it. I want you to come and share this with our group. Thank you very much. Bhuvana, you Yeah, can I'm here. close Thank you. hand raise close பண்ணிட்டு because we have Yeah, already 9 I to 10. closed It's it, sir. almost 11 o'clock. Yeah. Yeah, sir, I'm closed already. Next, Anushya is coming to speak. Welcome, Anushya. Yeah. Okay. Thank you. First of all, I welcome all of you to Millionaire Wife Skill. If you want to become a member, just click on the green color icon and be a
part of us. Okay, I feel convenient in Tamil because most of the people are Tamil people only. So it will be very clear, I think. So first I prepared in English only because one person asked in English. So now I am ready to speak in English. Sorry, Tamil. Why couples lose interest in 1 year in marriage? ஏன் லூஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ், எதை நம்ம பார்த்து கத்துக்கிறோம்னா ஃபிலிமை பார்த்து தான் கத்துக்கிறோம். நான் சுந்தரம் சார் பேசுறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பாட்டை எடுக்கணும்னு நினைச்சேன், செக்ஸுங்கிற பாட்டை. ஸோ அதுக்குள்ள சார் பேசிட்டாங்க. பிகாஸ் ஐ ஆம் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் போதி பிரவேஷ். ஈவன் ஐ ஹவ் ரெட் த புக் ஆஃப் போதி பிரவேஷ். ஸோ அவ்வளோ அருமையா வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த விடப்பட்ட பகுதியெல்லாம் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்ல விடப்பட்ட பகுதியெல்லாம் போதி பிரவேஷ் வந்து அழகா ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாரு. அவரோட லைஃப்ல இருந்து அப்படியே வந்து கொண்டு அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணது வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஒவ்வொரு பெண்ணை வந்து எப்படி நம்ம வந்து காப்பாற்றணும், பெண்ணை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த புக்ல வந்து எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து அதுல இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா செக்ஸ் தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்டா சொல்லுவேன். அதனாலதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டே லூஸ் ஆயிருது. ரெண்டு ரெண்டு பேர் மீட் பண்றாங்க, ஒரு ரெண்டு கப்பல் வந்து மீட் பண்றாங்க. ரெண்டு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கனவுகளோட வருவாங்க. பெண்ணுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும், அதே மாதிரி ஆணுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும். இந்த ரெண்டு பேரும் எந்த டெஸ்டினேஷனோட உள்ள வர்றாங்கன்னா குழந்தைங்கிறத ஒரு இதோட வருவாங்க. அதுக்கப்புறமா உனக்கு நான் எனக்கு நீ அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனோட உள்ள வந்துடுறாங்க. அப்போ முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கனவுகள்லாம் என்னவா இருக்குது, ஃபேண்டசியா தான் இருக்கும். இதுல வந்து நம்ம போன அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து லைசன்ஸ் வந்து கிடைச்சிச்சு, அப்ப நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லைசன்ஸ் அவங்க வந்து கேரி பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அப்ப கேரி பண்ணிட்டு வந்த உடனே எப்படியோ விளையாட தெரியாம விளையாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஆணுக்கு எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுடைய லைசன்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுடைய லைசன்ஸ் இவ வந்து, அப்ப நம்ம பூர்த்தி பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டு அந்த 10 நிமிஷத்துல அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஆனா பெண்ணோட இது வருஷ கணக்கு ஆனாலுமே பூர்த்தி படாம அப்படியே இருந்து போயிருது. ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். இதை வந்து ஃப்ராசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை பூரா என்ன ஆயிருது, ஃப்ராசன் ஆயிரும். ஃப்ரோசன் ஆயிடுச்சு நினைக்க அவங்கள வந்து மீட் எடுக்கவே முடியாது. நிறைய பெண்கள் வந்து கடினமா இருக்காங்க, மென்மையா இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பாட்டு வந்து சரியா வந்து டச் பண்ணாம இருக்கிறது தான். ஸோ ரைட்லி பிஃபோர் மை செல்ஃப் சுந்தரா சார் டச் திஸ். அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து இதை வந்து ஒரு கிளாஸா நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் பீப்புளுக்கு வந்து சொல்லியே கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நாம வந்து இருக்கோம். ஏன்னா முதல்ல வந்து இந்த இதை வந்து கோயில் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதெல்லாம் வடிவமைச்சது தமிழ் ஆட்களை தான் இருப்பாங்க. ஆனா வந்து காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னு நினைக்கி இதை வந்து இந்த இது யாரும் டச் பண்ணாதீங்க மறைப்பொருள்னு சொல்லிட்டு மறைச்சு மறைச்சு வச்சதுனால இந்த இது வந்து தோக்கடிக்கப்பட்டது. அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா எப்படியோ ஆயிரும், நம்ம வந்து உனக்கு நான் எனக்கு நீ, நீ கஷ்டப்படும் போது நான் இருக்கேன், நான் கஷ்டப்படும் போது நீ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வந்து குழந்தைக்காக நம்ம வந்து தீர்மானிச்சுட்டு நம்ம வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடுறோம். அதனால இந்த இது வந்து இந்த என்ன பண்ணிடுறோம், ஃப்ராசன் ஆயிட்டு அந்த செக்ஸுங்கிறதே மறந்து போயிடும். அதே மாதிரி அழகா இன்னொரு பாயிண்டே சொன்னாங்க. ஒரு காலகட்டக்கு அப்புறம் வந்து மென்சஸ் டைம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பெண் வந்து ஆணா மாறிடுவா. அது உண்மைதான். அதுக்கு தான் அந்த XY குரோமோசோம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. அந்த ஆணா மாறுறதுனால அதுக்கப்புறமா அந்த இது நாட்டமா போயிடும் பெண்களுக்கு வந்து. அதனால வாழும் போது எல்லாருமே நல்லா வாழணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட நான் டச் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சுபா மேம் அழகாவே டச் பண்ணாங்க. அதான் தேர்ட் பர்சன் இன்டர்ஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு கனவுகளோட வருவோம், அந்த கனவுகளை சிதைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே மூக்க வந்து நுழைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இப்படி வாழணுமா, பணமா நீ தான் கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட சொல்லுவாங்க. இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீ இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம செவி சாய்க்காம நம்ம வந்து ரெண்டு பேருமே கை கோர்த்துட்டு அழகா நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பசுமையா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை மட்டும் நம்ம முன்னிறுத்திக்கிட்டா நம்மளுடைய இதெல்லாம் நம்ம வந்து களைஞ்சிட்டு ஒரு அழகான வாழ்க்கையை வந்து வாழலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. ஓகே, வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. Thank you very much, Amisha. You are telling very neat and very good presentation. What you told about this marriage, how they are losing their interest. So many rules you are keeping between us, that is very easy One for more us point to I have to add, ma'am. So இதுல வந்து tell. நம்மளுக்கு வந்து மூவிஸ் வந்து பெரிய பார்ட்டை பிளே பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்வைரன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாய்ஸ் எல்லாருமே எதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா படத்தை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டு வருவாங்க. அதுவும் இங்கிலீஷ் மூவி வந்து ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க. அதுல வந்து காட்டுற விதங்கள்லாம் வந்து தப்பா இருக்கும். அதனால என்ன ஆயிருது அப்படின்னா அதே வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து திணிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை வந்து ஓப்பனா நம்ம பேசணும் அப்படின்னு நினைக்க அவங்களுக்கு வந்து
நம்மளுடைய உறுப்பை வந்து வாயில வைக்கிறது இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பிடிக்காது. அதை என்ன பண்ணுவாங்க, திணிப்பாங்க. இததான் போதி பிரவேஷ் சார் வந்து அழகா கொண்டு போவாங்க. எப்படி வந்து பெண்ணை வந்து உடன்பட்டு எப்படி வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா வந்து சொல்லுவாங்க. காலையில இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பேசுறது தவறுதான். ஆனா வந்து சில பேரோட வாழ்க்கை வந்து இதுல வந்து மாறும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பேசியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம வந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நான் இதை பேசிட்டு இருக்கேன். அதேதான் அந்த இதுல வந்து காட்டுவாங்க உறுப்புகள் வந்து நீளமானது அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஒரு தவறான கான்செப்ட்குள்ள தான் எல்லா ஜென்ஸும் வந்து மேரேஜுக்குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. நான் என்னோட கேரியர் கவுன்சிலிங்லயும் நான் இதெல்லாம் வந்து கோடிட்டு காட்டி நிறைய பேரோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா மாத்தி விட்டுருக்கேன். அதனால நான் இதை வந்து தைரியமா நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்பவும். அதே மாதிரி தமிழ் பிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அன்னைக்கு மார்பகத்தை வந்து பெருசா காட்டுறது சிறுசா காட்டுறது அதுல வந்து இது பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டுறாங்க. எல்லா ஆண்களுடைய நோக்கமும் எதுல இருக்கும்னா அந்த பிரஸ்ட்ல தான் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து யூனைட் ஆகுறது அந்த பிரஸ்ட்ல தான். எல்லா ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி அதுலதான் யூனைட் ஆகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மள வந்து ஃபீடிங்கே நம்மளுக்கு அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனாலதான் அது வந்து புனிதமா நம்ம கருதணுமே தவிர அதை வந்து ஒரு தவறுதலா வந்து யாருமே போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்து. எந்த உறுப்பா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து தவறுதலா அணுகப்பட போது தவறுதலா சொல்லி கொடுக்கும் போது அதோடைய விளைவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நான் வந்து ஒரு லைஃபை வந்து ஒரு லைவா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு பார்த்தேன். ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாங்க. ரெண்டு பேருமே லோயர் கிளாஸ் தான். என்னாச்சுன்னா அந்த அம்மா வந்து சாதாரணமா ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெருக்கிற வேலை தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டீசென்டாவே இருப்பாரு. ஆனா வந்து வேற ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னாச்சுன்னா ஒய்ஃப் வந்து இந்த செக்ஷுவலா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காலேஜ் டைம்லயே வந்து எந்த வகுப்பறை ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த வகுப்பறையில இன்னொருத்தங்களை வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க. சோ என்ன ஆச்சு, இது வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது. தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது அவன் வந்து ஒய்ஃப் வந்து கொல்றதுக்கு துடிக்கிறான். கொல்லவும் செஞ்சுட்டான். எப்படி வந்து கொன்னான்னு பார்த்தா அன்னைக்கு அதோட இது வந்து ரொம்ப குருதமா இருக்கு. நான் வந்து இதை நேர்ல கூட பார்த்தேன். அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் சேகரிக்கவும் ஆரம்பிச்சேன். எப்படி கொண்டானா உறுப்புகளை தான் முதல்ல சிதைக்க ஆரம்பிச்சான். உறுப்புகள் பெண்ணிய உறுப்புகள் இருக்குல்ல அதான் முதல்ல சிதைக்க ஆரம்பிச்சான். அப்ப அந்த உறுப்புகளை சிதைக்கும் போது அவனுடைய அந்த பவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவனுடைய எண்ணங்கள் ஃபுல்லாவே வந்து அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கேவலமான எண்ணமா இருந்துச்சு. இதனாலதானே நீ வந்து இப்படி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட தவற வந்து அவன் உணர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அவனை வெளியே கொண்டு வர வரைக்கும் நான் வந்து உடன் இருந்தேன். அப்ப அவனோட வந்து ரொம்ப கேன்வாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இல்ல இல்ல பெண்கள் தான் தவறு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆணித்தரமா ரொம்ப வருஷமா பேசிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு இதுல வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே என்கிட்டயும் தவறு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்க அவங்களுக்கு வந்து 4 குழந்தைங்க இருந்தாங்க. 4 குழந்தைங்களுக்காக நானும் வாழணும்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்ட அப்புறம் தான் அவனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களுக்காக வாழ வச்சோம் அவனை வந்து. சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட் மோட்டிவ் இருக்கு. இந்த உறுப்புகள் வந்து தவறா வந்து நினைக்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு இதெல்லாம் வந்து எப்படி வருதுன்னா அந்த சினிமாட்டிக் இந்த இதுல இருந்து தான் வருது. அதே மாதிரி என்வைரன்மெண்ட் வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க வந்து என்னன்னா தவறுதலா கத்துக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இதன் மூலமா அந்த ஒரு வருஷத்துலயே அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன ஆசைகளோட வர்றாங்களோ அந்த இதெல்லாம் நிராசையா போற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருது. அப்போ வந்து நம்ம எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து ரொம்ப நல்ல டாபிக். நம்ம வாழ்வை வந்து யாருக்காக நம்ம வந்து வாழ வரோமோ அவங்கள வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம கையை பிடிச்சி என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வளமையாக்குறதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நான் கேட்டுக்கிறேன். வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. Good. Very nice. Wow. Yeah. Anisha, you are like a rain. You are poured so many points here to discuss and elaborately you told without any hesitation. Really great you are. You are handling so many cases also. Really nice to hear. Back to Mr. Sundaram. Anisha, thank you for sharing all these things very, very frankly. In fact, I want to cover it after 4, but you can start பண்ணிட்டீங்க. Very good. And இதில் என்ன கேட்டால் our culture is also one of the reasons, where we are an introvert culture, where we are not supposed to talk. With the parents also, not supposed to brothers. அண்ணன்ட்ட இது பேசக்கூடாது, தங்கச்சிட்டு இது பேசக்கூடாது. That is how the culture is there, and many things are protected in the culture. In fact, one of the oldest languages is Tamil. What is the oldest culture is? There are many cultures learning from this culture. I appreciate you, and we will have one session, as you told. We will have another session exclusively on this front for all our audience. Number one, and number two, where I subtly touch upon this for my couples. I tell them is the more and more you touch your partner, the more and more, because it's not that when you don't touch your partner, what happens is that freezing happens, that sexual hormone starvation happens. அதனால என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டச் யுவர் பார்ட்னர் irrespective of age. The more and more you touch, they get regulated.
It is not that everything has to accumulate in sex. It has to be 50% will go in romance. Romance is nothing but taking them mentally to that environment. Maybe 50 or 60. You told them, oh, you are looking very smart. You look like that. Your hand is like that. The first day பார்த்த மாதிரியே இருக்கே உன் கை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன கேட்டால் they go they mentally get exported to that first day. So one other thing is when the romance is missing, the sex will starve. So when the romance is there, automatically sex. Now we are building the hormone in the male and female simultaneously. Every time when you have a romance with the partner, what happens? You are activating, you are doing a foreplay for him, he is doing a foreplay for you. As a result, there is a culmination of your acceptance. That is what I tell to my clients about is have a romance. Irrespective of you should, man. Don't worry if it is right or wrong. And same thing what happens. And there are cases which research has proved if you have without a foreplay, without a touch, without a romance, if you have a sex, it is merely one person will exhaust and go off, another person will leave incomplete. Okay, the very big topic, and as you told, sex is a therapy. நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் கரெக்ட் தான் சி men and women think of only common destination. One is the kid and the second is the happiness. இது ரெண்டு தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறது. And the happiness வந்து is built every word of the partner. Okay, then only to culminate into manifestation. In the one sex therapy matter stronger now, both are having 10 by 10, and then other things become secondary. They will find now the point is how to come out of this conflict. Not become. Thank you, Anusha, for sharing all these things. As you told, we'll have one session exclusive on this. Over to Bona. She's not. நெக்ஸ்ட் மிதுனா பேசணும் சார். Okay. பேசவா அனுஷ்யா? ஓகே மேம், கண்டினியூ மேம். Welcome, Mithuna. Welcome, ma. Hello, good morning all. Moderator, speakers, everyone. Why couples lose interest in 1 year marriage. எல்லாருமே அந்த செக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் கவர் பண்ணீங்க. அண்ட் அந்த 1 year மேரேஜ்ல வந்து இன்னொரு நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சர் சிஸ்டம்ல வந்து அந்த 1 yearக்குள்ள வந்து த ப்ரெஷர், த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் த கப்பிள் கெட்ல டுவர்ட்ஸ் த பேபி, அது வந்து கொஞ்சம் மோரா இருக்கிறதுனால கூட தே குடன்ட் கான்சென்ட்ரேட். அந்த ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸா தே கேனாட் பெர்ஃபார்ம் வெல். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ போத் த கப்பிள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், தே ஹாவ் ஆஃபீஸ் ப்ரெஷர், எவ்ரிதிங். அண்ட் இவங்களும் வந்து லைக் கல்யாணம் ஆன 2வது மாசத்துல இருந்து தள்ளி போலியான்னு கேட்டு கொடுமைப்படுத்துறது, ஆல் தோஸ். அது வந்து இட் ஷுட் ஹேப்பன் நேச்சுரலி, இன் அ ஃப்ளோ மாதிரி இல்லாம இந்த சொசைட்டி வந்து கேக்குறாங்கன்னு ஒரு ப்ரெஷர்லயே இருக்கிறது வந்து ஒரு இதுவா இருக்கும். எவ்ரி திங் அந்த அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பேர் மூக்க நுழைக்கிறது ஒரு ஒரு கப்பலுக்கு நடுவுல, தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அழகா சொன்னாரு சுந்தரமூர்த்தி சார் நினைக்கிறேன், இதுல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸோட போக முடியாதுல்ல அப்படின்னு. கரெக்ட். ஸோ தே ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் தே ஹாவ் டு லேர்ன் ஆன் தேர் ஓன். அந்த டைமிங்கே கொடுக்காம ஒரு ப்ரெஷருக்குள்ள அவங்க ஒரு கப்பல தள்ளுறது கூட ஒரு ரீசன் தே லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்னு வந்து இந்த சுபா மேடம் அழகா சொன்னாங்க, இந்த விருந்துக்கெல்லாம் போவாங்க, இது பண்ணுவாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும். நிறைய இடத்துல மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் மேடம். ஆனா நிறைய இடத்துல என்ன ஆகும்னா அங்கேயும் போயிட்டு சீக்கிரம் முதல் ராத்திரில இருந்து அடுத்த நாள்ல இருந்து லைக் 10 மாசத்துல பேர வந்துடும் இதே மாதிரி சொல்லி 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 they will be இன்னும் நடக்குதா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷருக்குள்ளேயே அவங்கள வந்து நம்ம வைக்கிறது கூட ஒரு ரீசன் தே லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப அந்த ஏன்னா இவரு சுந்தரம் சார் ஸ்டார்டிங்ல அழகா சொன்னாரு, அவங்க வீட்டையே விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மென் தான் வந்து கம்பானியனா இருக்கணும். தே ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அப். அந்த பொண்ணு மேல நான் லைக் தப்பு இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு சபையில விட்டு கொடுக்காம ஒரு 4 வால்ஸ்ல வச்சு சொல்லலாம். லைக் நீ இந்த மாதிரி பண்ண தப்புமா, இப்படி நீங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படிங்கறத 4 வால்ஸ்ல வச்சு சொல்லலாம். இல்ல அவங்களோட வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் திட்டுறாங்கன்னா அவங்க சைடு எடுக்கிறது வந்து யூ ஆர் லீவிங் ஹர் அலோன் அப்படிங்கறது ஒரு ரீசன். ஸோ அது ஒரு 2-3 monthsல நடந்துச்சுன்னா ஷி வில் ஆப்வியஸ்லி லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பொண்ணு தான் இங்க வந்திருக்கு.
சோ அவளுக்கு வந்து அப்ப ஐயோ நமக்கு இங்க யாருமே இல்லையே, நமக்குன்னு பேக்கப் பண்ண யாரும் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு லோன்லினஸ் போயிடும். ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ட் மைண்டுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு போயிடுறோம். சோ மேன் ஹாவ் டு மெனோட பார்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. இப்படி ஃபேமிலியும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், புதுசா வந்தவளையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட சொசைட்டில வந்து தேர் பார்ட் இஸ் வெரி க்ரூஷியல். அது கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி. ஏன்னா ரெண்டு சைடும் அவங்க தான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி. ஏன்னா இந்த பொண்ணையும் வந்து புரிஞ்சுக்கோமா அப்படி சொல்ல முடியாது. அவங்களையும் வந்து தே ஆர் ஓல்டு 60+ வந்து நீங்க மாறுங்க, இதுக்கப்புறம் நீங்க மாத்திக்கோங்க மாறிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதும் அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ men is forced to balance everything அப்படிங்கிறது தான் இங்க செக்ஸ்லயா இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேமிலி பியூர் ப்ரெஷர்லயா இருக்கட்டும், எங்கேயுமே வந்து men have to balance. அது வந்து எழுதப்படாத நியதின்னு நினைக்கிறேன். அது அவங்க பண்ணணும். அண்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆர் சம்திங். பட் ஒரு கல்யாணம் ஆன ஒரு ஒரு 1 இயர்க்காவது அட்லீஸ்ட் ஒரு தனி கொடுத்தன மாதிரி இருந்தாங்கன்னா தே வில் கெட் டு நோ அபவுட் ஈச் அதர். எஸ்பெஷலி இந்த கேசஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச் மேரேஜஸ். லவ் மேரேஜஸ்ல அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒருத்தர் பத்தின ஒருத்தர் புரிதல் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல ஓரளவுக்காவது அந்த புரிதல் இருக்கும். அந்த அப்போ பிரச்சனை இருக்காது. பட் அரேஞ்ச் மேரேஜஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த புரிதல் கம்மியா இருக்கிற பட்சத்துல ஸோ ஒரு வருஷம் அட்லீஸ்ட் பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் நம்மளோட பசங்களோட லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க புரிதல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வருஷம் மட்டும் ஒரு தனி கொடுத்துன மாதிரி வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பில்டப் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். அவங்க ஏன்னா அடிச்சுக்கிட்டாலும் பிடிச்சிக்கிட்டாலும் நமக்கு நம்ம தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. ஒரு தேர்ட் பர்சன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. நீங்க நிறைய கப்பிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சண்டையே வந்து அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருந்திருக்காது, வேற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ல தான் வந்து பிரச்சனையா இருக்கும். உங்க அம்மா இப்படி சொல்லிட்டாங்க, உங்க அப்பா அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு தான் பிரச்சனையே வருமே தவிர இனிஷியலா வந்து அவங்க 2 பேருக்குள்ள எந்த வித ஒரு கருத்து மோதல்கள் இருக்காது. கருத்து வேறுபாடுகள் அப்கோர்ஸ் இருக்கும். பட் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகாது. அவங்க 2 பேர் மட்டும் சால்வ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அது ஈஸியா சால்வ் ஆயிடும். உள்ள வேற ஒருத்தவங்க வராங்க, வெதர் இட் இஸ் தேர் ஓன் பேரண்ட்ஸா இருந்தா கூட அப்பதான் வந்து அது நிறைய பிரேக் எடுக்க இல்ல அந்த எக்ஸாஜரேஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அங்கதான் வந்து சான்ஸ் இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து ஒரு பார்ட்னரை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்றது, அவங்களோட நேச்சர் இதுதான் அப்படின்னா அதை மாத்தாம அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. போத் த சைட்ஸ். அது பெண்ணா இருக்கட்டும் ஆணா இருக்கட்டும். சோ இந்த பொண்ணோட குணங்கள் இதுதான், இவளை வந்து நமக்காக இதை மாத்திக்க சொல்லக்கூடாது. அதாவது இந்த குணங்கள் வந்து இப்ப கோவப்படுற குணம்லாம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹர்ட் அதர்ங்கிறப்போ அது மாத்திக்கணும். பட் லைக் இந்த பெண்ணுக்கு இதுதான் வந்து பிடிக்கும், இவளுக்கு இப்படிதான் she will her morning routine is like this, let her not change for me, her dressing style is this, let her not change for me அப்படின்னு மென் விடுறதும், உமனும் வந்து ஓகே அவருக்கு வந்து இதுதான் ரொட்டீன், அவர் லுங்கி கட்டிட்டு படுக்கிறதா ரொட்டீன், எனக்காக வந்து பர்மடாஸ் போட சொல்றது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் திஸ் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள். அக்செப்டிங் ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா சில சில பார்ட்னர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிசர்வ்டா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சோஷியலைஸ் பண்ண பிடிக்காது, அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போறது அது தப்பு. ஓகே ஷீ இஸ் நாட் ரெடி டு சோஷியலைஸ், லெட் ஹர் டேக் ஹர் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி விடணும். டேக் ஹர் டைம் கூட இல்ல, ஷீ இஸ் ரிசர்வ், தட் இஸ் ஹர் கேரக்டர், லெட் ஹர் பி தட் or let him be that. நமக்காக வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கேர்ள்ஸ் பார்ட்டின்னு கூட்டு போறதா இருக்கட்டும், அவங்க வந்து இது பண்றதா இருக்கட்டும், போத் சைட்ஸ் வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அத மாதிரி மெயினா வந்து இதுதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த செக்ஸ் வந்து நீங்க அழகா இங்க சுந்தரமூர்த்தி சார், அனுஷியா மேம்லாம் ரொம்ப அழகா கவர் பண்ணீங்க. அதுதான் ஏன்னா அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த புரிதல் இருக்கணும்னா அவங்களுக்கான அந்த பிரைவசி இருக்கணும். அந்த பிரைவசி இல்லாம போய் ப்ரெஷர்லயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இங்க கேட்கலாம், அந்த காலத்துல எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில இருந்தப்போ they were all performing good, பட் அவங்க எல்லாம் அப்போ வந்து both the partners will not work, they will not be having other pressures. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி மட்டும்தான் இருக்கும், வீட்டுல மட்டும்தான் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஆனா இப்போ 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ப்ரெஷர்னு இருக்கு, வெளி உலகத்துல வேற ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு நிறைய மீடியம் இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இவங்க சொன்ன இன்னொரு பாயிண்ட்டும் வந்து அந்த சினிமா பார்த்து கேட்டு போறது. சினிமா பார்த்து இதுவும் நடக்கும் ஆக்சுவலா. சினிமா பார்த்து தமிழ் சினிமா எல்லாம் பார்த்து ஒய்ஃப்னா வந்து காலங்காத்தால வெள்ளிக்கிழமை காலைல காஃபியோட எழுப்புவாங்க, இப்படி ஒரு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸும் வந்து நிறைய நமக்குள்ள இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து மித் அப்படிங்கிற மாதிரி they should talk themselves and they should realize அது வந்து 2 பேர் மட்டுமே அது பிரைவசி இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு ஐ பிலீவ். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் பி வித் த பேரண்ட். ஏன்னா குழந்தை எல்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் யூ கேன் பி வித் த பேரண்ட். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ அப்போ தே கேன் பி வித். பட் அந்த 1 இயர் இருக்குல்ல, அந்த குரூஷியல் பீரியட், அவங்கள வந்து குழந்தைக்கு டார்ச்சர் பண்ணாம மத்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் அவங்க மேல போட்டு அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணாம அதெல்லாம் பண்ணாம அவங்களா விட்டோம்னா they will be like
இப்போ இந்த லிவிங் டுகெதர்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல அவங்கள வந்து விட்டோம்னாக்கா ஆஃப்டர் மேரேஜ் சொல்றேன், லைக் அது விட்டோம்னா தே வில் பி லைக் அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கும் அவங்களே அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய சான்ஸா இருக்கும். ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அந்த லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதனாலதான் மெயினா நடக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். தேங்க்யூ. இதுக்கு நான் பதில் சொல்லலாமா? யா மிதுனா, நான் அந்த சென்ஸ்ல சொல்ல மிதுனா, நீங்க உங்களோட பாயிண்ட் நான் ஃபுல்லா அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. நான் சொன்னது நிறைய ஃபேமிலி பார்க்கும்போது ஓ இப்படிலாம் இருக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து எங்க வீட்ல எங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி தான் பார்த்திருப்பேன். எங்க அம்மா எங்க அப்பா ஒண்ணா பக்கத்து பக்கத்துல சோஃபால உட்காருவாங்க. சிலர் வீட்ல உட்கார மாட்டாங்க. இப்போ நிறைய வீடுகள் போகும்போது அந்த எல்லாமே தெரியும். சோ இந்த பொண்ணுக்கு ஓ இப்படிலாம் லைஃப் இருக்குன்ற விஷயம் நம்ம வீட்டுலனா இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா சித்தப்பா மாமா இவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது இது ஒரே மாதிரி இருக்கும். சோ இன்லா சைடு இந்த போத் சைடு போகும்போது வீட்டுக்கு வரும்போது இருக்கும், அவங்க வீட்டுல போகும்போது அந்த அந்த மாதிரி மீன் அவங்களோட எப்படி இருக்காங்க, அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா எங்க விட்டு கொடுக்குறாங்க எங்க போறாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும். இந்த பார்ட் டூலி டிஃப்ரெண்ட். ஐ டோட்டலி அக்ரி. இன்னொரு விஷயம், நம்ம அன்னைக்கு ஆண்டாள் மேடம் கூட செஷன் வைக்கும் போது நீங்க வந்தீங்களான்னு தெரியல, கர்ப்ப வித்யா பத்தி. பழைய காலத்து ஆளுங்க 10 வருஷம் ஆனாலும் என்ன இப்ப அவசரம், பிறக்கும் கடவுள் உனக்கு கொடுக்காமல இருப்பாரு அப்படிதான் பேசுவாங்க. ஆனா நான் இப்பதான் பாக்குறேன் நவடேஸ் ஒரு 5 இயர்ஸா தான் பாக்குறேன், கல்யாணமான உடனே விசேஷமா விசேஷமா விசேஷமான்னு கேக்குறது. எனக்கு வந்து 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பையன் பிறந்தான். தேங்க் காட் எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் சைட்ல வந்து ஒரு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த அந்த விஷயத்துல மட்டும் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ப்ரெஷர் பண்ணல. இதுல வந்து மத்தவங்க ப்ரெஷர் விட கப்பலோட ப்ரெஷரே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவை பீரியட்ஸ் வரும்போது அவங்களை கடிச்சிக்கிறது, சில எல்லாம் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னும் போது இப்படி டென்ஷன் ஆயிட்டு கை கால் உதறின கேஸ் எல்லாம் கூட இருக்காங்க. நான் இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸா தான் இதை உடனே பாக்குறேன். கல்யாணம் ஆனோடனே குழந்தை பெத்துட்டு அது பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. அதனால இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதை டோட்டலி அக்ரி. நான் சொன்ன சென்ஸ் வந்து நம்ம அப்ப அந்த செக்ஸ் பத்தி எல்லாம் ஒரு பெரிய டாபிக்கா பேசல அதனால. பட் நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயமும் ஒத்துக்கிறேன். அந்த போதி பிரவேஷ் இது எல்லாமே நான் ஒத்துக்கிறேன். மோர் தென் தட் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஒரு அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து நம்ம இங்கே இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு பொண்ணை ஃபுல்லா நீ என்னவா அடிமையாட்டும் காலையில இருந்து ஒரு சமையல் நல்லா இருக்கு, நீ வேத ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு எதுவுமே சொல்லாம டைரக்டா பார்ட்னரை வந்து நீ அப்படி அப்படின்னு பர்சனலா சொல்லும் போது அந்த பொண்ணுக்கே ஒரு மாதிரி அக்வர்டா இருக்காதா, நீ பகல்ல ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறேன். நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், என்னோட இது நிறைய பேருக்கு நடக்குது. நான் அம்மா இருக்கும்போது டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிறத கூட விரும்ப மாட்டாங்க. போய் உள்ள போய் கதவை பூட்டிக்கிட்டு பிறகு நீ எது வேணாலும் பேசு, அங்க தலையண மந்திரம் போது அப்படின்ற மாதிரி பேசுறது எல்லாமே இப்ப இருக்கு. சோ நம்ம இந்த எல்கேஜி லெவல்லே நம்ம பண்ணாம இருக்கும்போது நம்ம மேல மேல எப்படி பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி எனக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்கு. பட் நீங்க பேசின டாபிக் எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் இந்த பிரைமரி லெவல்லே நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும்போது எங்க அம்மா நான் ஊட்டி விட்டாதான் என் பையன் சாப்பிடுவான், கல்யாணம் ஆனா கூட என் பக்கத்துலதான் என் பையன் படுத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ற அம்மாக்கள் இன்னுமே இருக்காங்களே. நம்ம இதையே அந்த பசங்க பண்ணிட்டு வராதப்போ அவங்க எப்படி இது மாதிரி தெரியும் அப்படின்றது எல்லாமும் எனக்கு இங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. யதார்த்தம் வந்து ரியலி வேறுங்க. நம்ம நம்ம வாட்சாயனர் வந்து ஆலிங்கனம் மட்டுமே அத்தனை வெரைட்டி சொல்லியிருக்காரு, சும்பனம் மட்டுமே அத்தனை வெரைட்டி சொல்லியிருக்காரு. நீங்க போதி பிரவேஷ் நான் எனக்கு பத்தி தெரியாது, நான் தெரிஞ்சுட்டு பேசுறேன், தெரியாம நான் பேசுறது தப்பு. இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. ஆனா இவங்க எல்லாம் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே இன்னும் ஏறாம இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். டெஃபினெட்லி சுந்தரம் சார் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வேற ஒரு செஷன் வைக்கும் போது ஒவ்வொரு பார்ட்டா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா, ஈவன் இப்போ ஏகே இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அனுஷியா இருக்காங்க, நான் இருக்கேன், இன்னும் இப்போ அவர் யாரு பேசுனது எனக்கு நான் கேட்டுட்டே பண்ணாதான் யார் பேசுனது நான் கவனிக்கல. ஒவ்வொரு இதுவா பேசும்போது நம்ம இன்னுமே ஃப்ரீயா நம்ம எப்படி ஹேண்டிலிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம இதை டீடைலா பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ. யா சுபா மேடம், அதுதான் நானும் சொன்னேன். மென் ஹேவ் டு பிளே த ரோல். ஏன்னா நான் அம்மா பிள்ளையா தான் இருப்பேன்னு அவ வந்து அப்புறம் குடும்பத்தையே உனக்காக விட்டு வந்திருக்கா, நான் இன்னும் அம்மா பிள்ளையா தான் இருப்பேன்னு அவங்க சொல்லும் போதும் அந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆகும். ஸோ they have to balance. அங்க வந்து unfortunately or fortunately the entire pressure is on the men. அது அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த 90s கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகல கேட்டா அந்த பொண்ணுங்க வந்து சொல்லும், ஐயே அந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்து அம்மா பிள்ளைன்னு போட்டிருக்கான், நான் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து நான் காது பட என் குடும்பத்திலேயே நான் கேட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலா. சோ அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. they have to balance எல்லாமே. அதான். தேங்க்யூ மேம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேம். இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பனா பேச 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 நம்மளுடைய ஜெனரேஷன்ஸும் மாற ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஆல். நெக்ஸ்ட் வந்து சுந்தரம் சார் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. சார் நான் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசலாமா, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும். சுந்தரம் சார். ஓகே சார். ஓகே சொல்லுங்க சுந்தரம் சார். இப்ப ஆக்சுவலா வந்து மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன சார்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சிந்தனை.
சிந்தனையால நீங்க என்ன செய்றீங்க, அவங்க என்ன செய்யல, விலங்குகள் என்ன செய்யல. பரிணாம வளர்ச்சியில நாம தான் பெரிய ஆளா மாறி இருக்கோம். பரிணாமத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல நாம அது அந்த ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூட்டை மாத்தினதால, ஒரு எண்ணத்தை மாத்தினதால, ஒரு விஷயத்த மாத்தினதாலதான் மனிதன் வந்து இவ்வளவு பெரிய எல்லா ஜீவராசிகளையும் அடக்கி ஆள்றான். அந்த இடம் எது? சிந்தனைன்னு சொல்றீங்க, எடுத்துக்காட்டா சொல்லுங்க. எதை சிந்திச்சதால நீங்க வந்து பரிணாமத்துல வளர்ந்தீங்க? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, clear, sir. கேக்குது. யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். We are not able to get an answer. நீங்க சொல்லுங்க சார். I am not able to get any answer with that. ஒரு 21 இயர்ஸா ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு 1300 பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு யோகா மாஸ்டர். நானு மணலியில சொர்ணம் ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற பேர்ல ஹாஸ்பிட்டலு ஒரு எனக்கு டயபெட்டிக் இருந்து கியூர் ஆச்சு யோகால. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விஷயத்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு 1500 பேருக்கு மேல கிளாஸ் எடுத்தேன். டெய்லி காலையில 6 to 8 இதுக்காக ஒதுக்கிடுவேன். அது என்னன்னா 2 விஷயம். இங்க சபையில இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நீங்க ஏதாவது ஒரு பயிற்சியை ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தொடர்ச்சியா செய்யணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு. யாராவது 4 பேருக்கு டெய்லி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், அந்த யோகாவையோ இல்ல நீங்க ஒரு பரதநாட்டியத்தையோ இல்ல ரெஸ்லிங்கோ ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கலை விட்டு போகாம இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ அதை 4 பேருக்கு டெய்லி சொல்லி கொடுக்கணும். டெய்லி சொல்லி கொடுக்கணும்னா எல்லாம் டெய்லி வந்து யாரும் ஃப்ரீயா கொடுத்தா கூட கத்துக்க இன்னைக்கு உலகத்துல ஆள் இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்வைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டெய்லி 10-20 பேருக்கு எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியும், நீங்க வாங்க நம்ம ஃப்ரீயா கத்துக்கலாம் நான் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கிறதுனால வர்றவங்க எல்லாரையும் அவங்க எல்லாமே வருவாங்க தொடர்ச்சியா. இப்ப இது எதுக்குன்னா, என்னுடைய 21 வருஷத்துல நான் ஒரு நாள் கூட யோகாவை நான் நிறுத்தினதே இல்லை. அதுக்கு காரணம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலையில நான் 5 மணில இருந்து எழுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சார் நான் இங்க வந்துட்டேன் சார், நான் இங்க வந்துட்டேன்னு. அப்ப என்ன அறியாம நான் அந்த இடத்துக்கு ஓடி போயிருவேன். நான் ஓடி போற ஒரு சூழல் அமையும். ஓகே, இப்ப மனிதனுக்கும் விலங்குக்குள்ள வித்தியாசம் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இது ஏன்னா சபை இது என்னுடைய யோகா கிளாஸ்ல 1 hour உட்கார வச்சு ஒரு 20 காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் நான் இல்ல அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு. யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் மட்டும் சிந்தனையால நீங்க எப்படி ஜெயிச்சீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? கிளாரிட்டி பேச பேச கிளாரிட்டி வரும். கிளாரிட்டி வரும்போது நான் கேள்வி Sir, கேட்கும். அது இன்னொரு செஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம் சார். நம்ம இன்னைக்கு இதை நிறைவு ஓகே ஓகே, நான் பண்ணிக்கலாம். முடிச்சிடறேன். Okay. மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் எல்லாம் ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா, எனக்கு வெளியே நடக்கிற விஷயங்கள்ல ரொம்ப அவேர்னஸா விலங்குகள் இருக்கு. அதுக்கான உணவு, அதுக்கான தன்னை காப்பாத்திக்கிறது, தூங்குறது, இனப்பெருக்கம் செய்யறது எல்லாத்துலயும். ஆனா தனக்கு உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்ற விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு இல்லாம போகுது. வெளிய விழிப்புணர்வா இருக்காங்க, உள்ள விழிப்புணர்வா இல்ல. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், எனக்கே இந்த கஷ்டம், நான் ஏன் நடந்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப 2 வீலர் கண்டுபிடிக்கிறோம். நான் ஏன் படி ஏறி போகணுன்றப்ப லிஃப்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். கையில மாவாட்டணுன்றப்ப நான் வந்து கிரைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன், விசிறி கண்டுபிடிக்கிறேன். நம்ம விஷயங்கள் அத்தனைக்கு பின்னாடி எனக்கே இந்த கஷ்டம்னு வரும்போதுதான் இந்த விஷயம் வந்து கண்டுபிடிப்பா மாறுது. அது மாதிரி நீங்களும் ஒரு விஞ்ஞானியா மாறி எனக்கே இந்த உச்சகட்டம் நடக்கல, எனக்கே இந்த என் மனைவிக்கு உச்சகட்டம் நடக்கலன்ற ஒரு விஞ்ஞானியா நீங்க மாறினீங்கன்னா, அதுக்கு அவங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த உறுப்புகளும் உங்க கைகளும் உங்க வாயும் உங்களுடைய பிறப்புறுப்புமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஒண்ணு. வேற எதுவுமே வேணாம் சார். நீங்க டூர் போகணும், கோவா போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும், தனிமையா இருக்கணும், எதுவுமே இல்லை. இப்ப மேடம் 2-3 பேர் சொன்னாங்க தனிமையை பத்தி, அப்புறம் வந்து பிரைவசி பத்தி. அதாவது ஃபாரின்ல வேலை செய்யற நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க, அந்த 30ஆம் தேதி சம்பளம் 1ஆம் தேதி சம்பளம் வாங்கின உடனே அந்த 30 நாள் ஹவுஸ் அதாவது குடும்ப எண்ணங்கள் எல்லாமே எனக்கு மறந்து போதும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாசம் சம்பளத்தை நோக்கி. அது மாதிரி ஒரு நல்ல செக்ஸ் வந்து குடும்பத்துல அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க அடுத்த செக்ஸ் வரைக்கும் சந்தோஷமா அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மத்த எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுட்டு, மத்த எல்லா கோவத்தை அவங்களையும் விட்டுட்டு, மத்த எல்லாத்தையும் மன்னிக்கிற நினைவுக்கு அவங்க வந்துருவாங்க மனைவி. நான் ஏன் என் கணவரோட இருக்கணும்னா அப்படின்றதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா அதுதான் முழுமையான செக்ஸ். ஒவ்வொரு தடவையும் மனைவிய அந்த உச்சகட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு வர்றது. அந்த விஷயத்த மட்டும் நான் இப்போ ஒரு 15, 20, 16 வருஷமா எங்க மனைவியோட இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்க வாழ்க்கை. எந்த ஒரு சூழல்லையும் அவங்க நிறைய கோவப்படுவாங்க, ஆனா உடனே சமாதானம் ஆயிருவாங்க. அதுக்கு காரணம் இதுதான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஷேரிங். மூணு பேர் வந்து ஐ ஹேவ் டு கிவ். ஒன் இஸ் மிதுனா, நல்லா பேசினாங்க. ஷீ வாஸ் டெல்லிங் அபவுட் தி மெனி பாயிண்ட்ஸ்.
எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு மை ரிசர்ச், திஸ் இஸ் த கார்ப்பரேட் மென்டாலிட்டி. Most of the IT couples, என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, they have got something like a deliverables. They run the company, they run the family like an office. இன்னைக்கு இது முடிஞ்சது, இந்த டெலிவரபிள், அந்த டெலிவரபிள் இருக்குது. என்கிட்ட ஒரு கேஸ் வந்தது. That guy was a vice president of some organization. What he told us, sir, I have given her enough opportunity. First, she told 1 year, I gave 1 year, now 1.5 years, second year, I cannot have any more with her, I don't want to be with her. அவங்க அம்மாவும் இவங்க அம்மாவும் எழுதுறாங்க. Okay, see, I always tell you can control certain things which can be controllable. You are not the person to control variables. Okay, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனா என் கையில் இருக்குது, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த சேம் திங். அதில் வந்து ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அ ஃபால்ட், ஏன் இங்க் இல்லை, தூர போட்டுடலாம். But can I find a fault with my system, my health? My health itself is the mercy of 7 or 5 systems. 7 variables. How can I become owner of a variable thinking? But yes, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி there are couples. ரிவா எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க, I could not do anything. சொல்லி பார்த்தேன், சார் உங்களுக்கு ஹெல்த் எதுவும் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு யார் உதவி பண்ணுவோம். I do all those things, sir. I got my own answers. But I don't want this lady. I have given opportunity for her. அவங்க அம்மாவும் இவங்க அம்மாவும் எழுதுறாங்க. என்னென்னா somewhere manufacturing defect has happened. Somewhere self-esteem has been frozen. When he was a child, he lost his self-esteem. He has become a moving robot. For everything for him, all relationship is robot relationship. எனக்கு வேண மாதிரி கொடு, otherwise you are out of my thing. நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஜென்ரலி, இஃப் யூ ஆர் ஃபயர்ட், கெட் அவுட். அது மாதிரி தான் பீப்புள் ஆர் ரன்னிங், திஸ் பர்டிகுலர் ஜெனரேஷன் இஸ் ரன்னிங் லைக் an Amazon service. என்ன பண்ணுறது, யூ வாண்ட் டு டேக் இட், அதர்வைஸ் ரிட்டர்னபிள், எல்லாமே ரிட்டர்னபிள் ஆஃபர். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ், தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட். நம்பர் ஒன். அண்ட் செகண்ட் திங், சொன்ன மாதிரி குரு தக்ஷிணா, ஸ்டீஃபன் குவே, த லாஸ்ட் 20 years ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ். அவர் அடிக்கடி தான் சொல்லுவார், யூ ஆர் பெய்ட் மீ ஆல் த மனி, பட் ஐ வாண்ட் ஒன் மோர் சர்வீஸ் ஃப்ரம் யூ. Guru Dakshina, according to Indian Guru Dakshina, I want. Financial Dakshina you already given. Go and teach to your people. You become more matured when the person asks you a question you cannot answer. At that time you come back to me. I have hats off to Stephen Covey. I'm a blind follower of Stephen Covey. The man died. I cried 1 hour in church. Young amma appa eladu kuda nalla avaru paakumbodhu the one person was integrated many philosophies. 20 years he took for writing the book. That is one. Second thing is 80% of thought. நீங்கள் சொல்கிறீங்க எண்ணத்தை மாற்று. ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் கிவிங் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. பிகாஸ் எதுவுமே ஃப்ரீக்கு வேல்யூ கிடையாது. சப்போஸ் எனக்கு வந்து வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது, இப்போ வந்து அனுஷா வந்து எனக்கு பிரியாணி கொடுக்குறாங்க, என்ன பண்ணுவேன் நான்? வேண்டாம், ரெண்டாவது வாட்டி சரின்னு கொண்டு போய் தூர கொட்டிடுவேன் நான். எனக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அது வேல்யூவே இருக்காது. நீங்கள் 1 ரூபா வாங்க, 100 ரூபா வாங்கல, 1 ரூபா வாங்க, 1000 ரூபா, 100 ரூபா வாங்க. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஃப்ரீ, தட் மீன்ஸ் ஐ வுட் கன்சிடர் தட் I am giving something to market myself. And I have seen people, yeah, if you come to free forum, yes, you can do that. There are many government organizations, I won't do free, of course. But I will not do the same thing for a private corporate hospital or private school. So private school, then you pay for the faculty. So, எங்கே பணம் வருதோ அங்கே பணம் பார்க்கணும். If you are doing free, அதனால தான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் why you lost your sanctity is we give it free. அது ஃப்ரீன்னு வரும்போது வந்து யார் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது. தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே. அண்ட் செகண்ட் திங், எண்ணங்கன்னு சொல்கிறோங்க இல்லையா, எண்ணங்கள் வந்து அக்ரீட் 80% ஆஃப் த தாட்ஸ் ஆர் வாட் ஆக்சுவலி இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் காப்பி பேஸ்ட் தாட்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்மளாம் கேள்வி கேட்க மாட்டோங்க. காலையில் எழுந்தவன் என்ன பண்ணேன், என்னம்மா டிஃபனு, இட்லி வேண்டாம், எனக்கு சாம்பார் இருக்கான். ஸோ யூ ஆர் சூஸிங் த ஆப்ஷன்ஸ். 80% of my thoughts is routine thoughts. I am only choosing my options. நேரத்தில் இன்றைக்கி என்ன அது பண்ணுறேன், இப்படி பண்ணு, இது என்ன பண்ணுறேன், இப்படி பண்ணு, லாஸ்ட் டைம் இப்படி பண்ணல, ஃபெயில் ஆகிட்டு இது பண்ணு. ஸோ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சூஸிங் அன் ஆப்ஷன். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சூஸ், யூ ஆர் நாட் திங்கிங். அந்த திங்கிங் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, the moment you ask a question to yourself, or somebody boss is asking you why you are doing like this, every time we are failing, when you are questioning only you have more to think. அதனால் first thing is introspection. If you don't introspect, you can. Adnala, I always tell, I take 4 type of clients. Number one is actors. Actors or husband wife come to me, they act, they say, sir, I've gone to 1,000 YouTube videos, I know you are good that. I tell them, do the homework first. They doesn't do the homework, you are not my clients. You are come only for acting. Maybe you want a certificate or a lawyer has sent you, that is the reason you are come here. And a second type, I call it D. D is a director. This is mostly from the IT couple. I'm not telling men or women. They come and tell, sir, whatever you want, I'll give money, sir. I will give evidence. I will give audio evidence. I have a recorded video evidence. I got documentary evidence. But request, please do counseling as per my requirement. So I am not the person for that.
And the third is anchor. Anchors are my own classmate. அவரே என்எல்பி முடிச்சிருக்கலாம், அவரே எங்கள் சைக்காலஜி கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கான், என்னோட கிளாஸ்மேட், இந்த பாஸாகவே இருக்கலாம், இந்த கொலீக். இதே வில் சே சார் நான் உங்கள்கிட்ட தான் சார் படித்தேன், ஐ லேர்ன்ட் யூ ரிமெம்பர் ஐ பேட்ச்மேட், ஐ ஆல்சோ டூ என்எல்பி எக்ஸசைசஸ், ஐ ஆல்சோ டூ தட், ஐ ஆல்சோ டூ தட். So you come everything agreed, but you come as a client, kindly do the homework. The pre-qualification for everything, there should be a pre-qualification. Because the qualification tells you how much serious he is. If I talk to my couple free of cost, once they give an email, what do you expect from me? Then they write an email, then only I talk about other thing. Otherwise, I tell them you are not my client. Whenever you're ready, you please come. That is the reason you can go to proctor.com. You can see my rate of success, not 100%, 200%. I make husband, wife do homework, and the diary they have to submit, and every day you have to measure yourself for progress. What you cannot measure, you cannot improve. So then I have one thing, yes, kindly include that. Are you having a default thought, or you're designing your thought? That is where the relationship will go up. Bhuvana இருக்கீங்களா, அனுஷா இருக்கீங்களா? Yes, sir. So Yes, you sir. can wind up this one, because we have overshot the time. So Yeah. what would be a suggestion? Yes, sir. Yeah, close It's பண்ணிடலாமா? okay. I'm Yes, sir. also there. Anybody else you have honored somebody else and you like somebody else to talk? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையா, எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? And thank you very Yeah. much. Let me go through that. Thank you Anusha, thank you Zafar sir, thank you sir from Sri Lanka all the way. உங்கள் ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அ லாட். Mahendran sir, thank you, is one of our models, inspirational model for us. He has been coming and listening to us. Thank you sir. Shubha madam, thank you. அங்கே நீங்கள் இதுக்கு நான் வர முடியல, and there was some sort of communication gap for me. Now by the time I opened it, it was ending. எனக்கு ஆப் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல. நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி மெசேஜ் போட்டீங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்ட் டு அட்டெண்ட் தட் அந்தம்மா வரும்போது, பட் ஐ couldn't do, some mistake was there. And I will definitely, we'll have one session. Shubha madam, I want you to come and help us. Sundaramurthy sir, we want your help, kindly come and help us. Preeti, Bhuvana, and a lot of my friends, thank you very much. Hi Chandra sir, one thing, rombo rombo thanks, he is my friend. And Bala, Kirtigana madam, welcome. um, Evan, then Sharada, Ishwaran, Guru, Khatir, Sulir, sir. yeah, Nandini, and many more, Sahitya Kannan, and FM, Ramurthy, Kartikeyan, Warshif Ahmed, thank you, Venugopal, Kartik, thanks a lot, all of you, for coming here. This is a Millionaires Wife Skills Club, where we tell, we don't teach you knowledge. Every mother, every boy, every girl is a psychologist by himself, by virtue of his experience. So here we want you to learn certain stories from our culture, from our senior friends, okay, and everything is free of cost. And the lesson which the seniors teach is a sort of a hack for a person who's suffering from that. Azan Noko, and you can contact for our marriage training program, the marriage literacy program, as a pre-program for anybody who's interested. You can contact me at the back channel, or you can contact Anusha, or you can contact my moderator, um, Bhona madam. You can contact back channel. And we are planning it on Saturday and Sunday. We want a lot of your suggestions also. Without your suggestions, we do not know how to improve this. And thank you all of you for sharing this here. And my sessions are only on Zoom. My clients about 5 to 7 generally, except Saturday, Sunday. Most of my clients are on Zoom. And we work on mentoring. Mentoring is producing results, hand holding. Okay, that is where the difference. And here we want to liberate 1 million young couples on this planet. 1 million young couples, and you are a part and parcel of our vision. Thank you very much. Tomorrow's session is why women lose interest in 1 year of marriage. 1 year of marriage, everyone can let me tell the soul story is the research has been done, and I'm a psychologist, I'm a doctorate, and I go by research. 2016 there was a survey done on by Gallup. Gallup, most of you might be knowing, is one of the world's biggest Gallup survey engine. 86.7% of these people on the planet are unhappy. That means majority of people on the planet are unhappy, number one. That is what one is telling you. Second thing is, in the one day, something like a 5-year relationship. What is a 5-year relationship? Marriage, before marriage, if you had knowing each other, you had a relationship for the last 4 years, then your excitement will last for 1 year. The 5, total is 5. That is 3 plus 2 or 1 plus 4 or 2 plus 1.
So that is where it's coming. This is because people who have a relationship before marriage, they lose interest in 1 year man. That is how we have retitled it. So there is a big science behind that. Tomorrow we would like to know why women lose interest in year's marriage. Tomorrow same time 9 o'clock. Kindly share with your friends. You can become a part of a member. You can join me as a team member, as a joint partner, as a well wisher, as a psychologist. You can sharpen your skills. Whatever the way, all we can always work together. And I thank each and every one of you for coming over here. Sorry, actually 9 to 10 na madam sonnanga, but actually because of your response we have to go beyond that. And thanks a lot all of you. Anusha, close pannila mama with the count of Okay, 5. sir. Okay, done. Anything else you want to share? Go on Okay, I ahead. would like all of you to follow Millionaire Wife Skill so you can become a part of us and kindly support us. Thank you. Bolo bolo. Tomorrow also welcome each and everyone. Tomorrow 9 o'clock we are going to talk another subject in the same topic. Please welcoming everyone. It will be enhance your life skills better. Right? So Okay. nice talking to you everyone. We will be going to close within the time we have time up. So even Ajay is there, but he couldn't tell sorry Ajay. Please Ajay come tomorrow also. We will talk better. Okay. So And I'm going to close this yes, club. Okay. Starting with sir. yeah, you Are you can count? count down. Yes, count down button. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much. Please, we will meet again tomorrow, 9 o'clock. The millionaire.